Welcome to another episode of Amava Podcast, brought to you by Amava Production. Okay, happy Ponggal to all of you, to our members, to our viewers. We appreciate all of your likes and subscribes. And today we like to invite our special friend, Kavita Maheendran. ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு. Thank you so much for having me. அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். Yes, I think it's been some time because I think we've been talking since last year. So சரின்னு இந்த வருஷம் எப்படியாச்சும் வரலாம்னு சொல்லிட்டு. Yeah. This is our first episode for the year. Yeah, okay, that's great. That's great. Thanks a lot for coming. Okay, I noticed a lot of things recently from you. In your Instagram page and all, like you've been a producer, then you've been in Belia, yep, and then Society Scoop as well, yep, and then of course I need all this. So I mean later on as we progress, you can explain to us what you're advocating and all. Okay. So for our viewers and for me to learn as well. Okay. So முதல்ல வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து we would like to ask you some few questions, warm up questions. Okay. Yes or no. Okay. Okay, it's a very simple questions. Is it like a rapid fire round? Something like that. But no, இதெல்லாம் என்னது? No any punishment and whatever. Okay. Just like a normal question. Pepsi or Coca-Cola? Coca-Cola. Okay. Second, coffee or tea? Tea. Tea, really? Yeah, tea. I'm a tea person. Chai. Chai. Tropical beach or mountain top? Mountain top. Oh, interesting. Genting lah. Okay. Tala or talabadi? Ayyo. போச்சுடா. Actually, I think I would say talabadi. ஆனா ரெண்டு ட்ரெயிலும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரியல. தலையோட தளபதி இல்ல. பால்தான். Okay, அடுத்தது intro or extrovert? Introvert. Yes, ah? Yeah. Okay. நம்ப முடியலையே. I am introvert. You can எல்லாம் டெஸ்ட் எடுத்து எல்லாமே introvert தான் வந்துச்சு. Oh, this one, the test is it? Yes. The psychology test. Interesting. Our podcast, right, it consists of three things, as I told you. One is movies, அடுத்தது வந்து sports, then we go on for theories, all those like murder mysteries and conspiracy theories and stuff like that lah. So அதான் political science பண்ணி பேசலாம். Political science okay, something like that. So advocate என்ன பண்ற from the one I told you, right? So நீங்க அதை பத்தி பேசலாம்ல. So we start with movies first. What type of movies you enjoy recently? My most favorite would be action, followed by thriller, crime, mystery அந்த மாதிரி போவோம். Jeffrey Dahmer அந்த மாதிரியா? Have you watched that? Yeah, I watched that. I watched both the documentary and also the series. Least favorite now would be chick lit, romance. Those are like least favorite. You don't like it lah? Don't really like it that much. The Notebook அந்த இதெல்லாம் பிடிக்காதா உனக்கு? பாப்பேன். I watched it because it was popular. People were talking about it. Just want to see what is it about. But it's actually full of frustration and the way they portray true love, how love it's like in movies, it's very very idealistic, and yet at the same time, like the Notebook, for if you want to talk about the Notebook, compared to Notebook, I would say I would prefer PS I Love You. I love that as well. Yeah, Hilary Swank and Hilary Swank, right? Yeah, Hilary Swank and what is his name, Jared Butler. I love that as well. So I prefer that compared to the Notebook, because I feel that more realistic lah. More realistic. Okay. So the Notebook, of course, it has its the sticker irundalum, but when it comes to love stories, I find it like ஒரு ஆள் வச்சுக்கிட்டே கயிறு இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, கதை அப்படி போயிட்டே இருக்கும். So most favorite would be action lah. Action. Recent movie, what's your favorite last year இந்த வருஷம்? Favorite last year film, Top Gun Maverick. Oh, is it? You enjoyed it, is it? Yeah, I enjoyed. I watched it twice. Wow. I watched it twice. Because of Tom Cruise or what? Because of the movie itself. I love Tom Cruise films actually. Mission Impossible, அதுக்கப்புறம் Top Gun was good. So after so many years, when they actually had the sequel to it, so it was quite intriguing. So போய் பார்த்தேன். So the first one வந்து normal சினிமால பார்த்துட்டு சரி IMAXல பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு second one IMAXல போய் பார்த்தேன். Wow. And the music like brings back a lot of memories. Yes, that's I love for sure. that music. I love it that they retain that same music. the music. That was good. That was even good. the editing
editing also ரொம்ப visual effects எல்லாமே, even the starting, the opening எல்லாமே, it was very straightforward. It was like how it was true to the like their old movies. Like was exactly like that. So I like that. I mean, I was a little bit sad of that lah. And Jennifer Connelly, right? Who, like when she was young, she was damn beautiful, you know. Yeah. One of the most prettiest girl that I've seen. Like, you Correct. know, if you watch Career Opportunities, is it? Any songs, right? If they want to do tribute, they put that Career Opportunities movie and then they put a tribute, right? It's like really damn beautiful like that. I mean, for me lah. So when I watched that movie, I was like kind of sad also, like, oh my god, the time passed so fast, you know. Yes. So yeah, that's for me lah. Okay, I mean, other than Top Gun, recent movies or I mean, talk about Jeffrey Dahmer as well, no problem. How do you find it? Do you find it interesting? Jeffrey Dahmer, I find it was quite disturbing. Actually, it is disturbing in the terms of documentary or the series? all the documentaries எல்லாமே பார்க்க போனா it is quite disturbing for you to know, okay, this is what the most of the doers who are doing it, they actually feel that it's not wrong to them. So அவங்க சைடுல அவங்க பக்கத்துல வந்து ஒரு நியாயம் இருக்கும். So and also it's like a common theme என்னன்னா, they all would have like a bad childhood. Correct. Most of them. So at the end when they grow you up, feel sorry for them a bit, right? yeah, in a way feel sorry. But so at the end வந்து அந்த when it comes to Cherry கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போய் இந்த கேஸ் வந்து argue பண்றாங்க, but you can't really like decide because mentally they are affected. So it kind of explains why they did what they did. But then again, morally it is not right. So அந்த மாதிரி நிறைய layers இருக்கு. Yeah, so when it comes to society, like, so and that person is not properly brought up to face the society. So அந்த மாதிரி ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாம அப்படி விட்டு abandonment. So that's what happened to like Jeff Dahmer. That's how I feel. This guy Ted Bundy, one of my favorite serial killer, right? Not say favorite in Favorite sense, serial killer, but எல்லாரும் then, I mean, one of the guy that actually I actually check out lah. அவன் ஒரு கோட் சொல்லுவான் அது, you are just executing apple, you know, the bad apple. Yeah. But actually you guys are actually creating more, you know, in the society level because of the media and all these things. Yeah, anyway, it look like how true, you know, because அவங்கலாம் கொலை பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. Then I mean, like இப்போ வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்களே, அவங்க என்ன செய்யுது, how the society gonna help, you know. Correct. So that's where I agree with you lah, what you say just now. It's like, but Jeff Dahmer's and the way he died, it was quite pitiful actually. I find it quite pitiful. He accept the fact, you know, he accept the fact that he want to die that way, you know. He doesn't like சண்டை போடுறான் or whatever. That's my brother also. We had one of the podcasts where my brother actually explained about that, like in detail lah. And the gruesome. Actually, I never thought of that also. I never watched the first documentary yet, you know. Okay. Because of that, I mean, like, and தெரியும் சாரா சொல்லிடுச்சு ரொம்ப thorough இருக்கு. I mean, I don't want to waste. I want to spend my time watching that lah. You are really crazy. Okay, how about other any Tamil movies, or you have any interest in that? Yes, I think I enjoyed Vikram. Vikram, this one. Okay, padam. Okay. நட்சத்திரம் நகருகிறது. என்ன படம் அது? பாரஞ்சித் padam. Oh, I never watched it. It was good. It's on Netflix. You should watch it. It's quite different. Oh. வேற என்ன படம் வந்துச்சு போன வருஷம்? ப்ளீஸ் பண்ணுங்க. A lot of movies, you know. I recently watched Reborn Rich, a series lah, a Korean series. பொன்னியின் செல்வன். How can I forget? சொல்லுங்க. How do you find that? பொன்னியின் செல்வன், I haven't read the books, so எனக்கு அந்த proper and the full story தெரியாது. So there were so many people were arguing about what is that? The visual effect and the Cholargal, Pandiyar and Cherasa, is it something like that? Cherasa. Serasa. So இப்போ சோழர்கள் வந்து தூக்கி காட்டிட்டு, so பாண்டியர்கள் அந்த மாதிரி காட்டினாங்க. So the people are very angry. They say no, this is not is சோழர்கள், like they are really cunning and very aggressive. So Pandya people are not like that. So அந்த மாதிரி காட்டுறாங்க சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய argument வந்துட்டு இருக்கு. I mean, in one way, right, I see like, okay, these people wanted to, this is the story, right? Indian story. So they have to do that. I mean, to explain the beautifulness of that story. If like people want to open up Pandya story, they have to create a new movie saying that the beautifulness of their culture, you know. That's what I think lah. I mean, like if they போட்டுட்டு எல்லாமே explain பண்றதுனா, I mean, it doesn't make sense, right? Don't you think? But for me lah, what I
I told my friends also, I told my brothers also, I said, I mean, the Pandya stories and all doesn't really resonate with me. Okay. I mean, Mani Ratnam doesn't do the justice for that lah. That's what I felt. Yep. I mean, what other than that, what's your opinion on that movie? Is it okay or not? The visual I agree with you because இப்போ வந்து அந்த focus வந்து was for the சோழர்கள்னால, so that's why it's highlighted that way. Correct. So that doesn't mean that they are downplaying Pandiyargal, and I thought they have done it quite good. Yes, Even visual effects கூட நான் வந்து I thought it was okay. It was quite a decent work, and they have done really well in terms of acting. I think it was good, compared to You have more the experience Prashan. on that lah. நீ வந்து say Compared that. compared to Prashant film, their attempt compare பண்ணி பார்த்தா this is way better. Prashan movie? Yeah, so name KGF. Oh, KGF. Okay. not KGF. Prashant வந்து மிந்தி வந்து பொன்னியின் செல்வன் மிந்தி எடுத்திருந்தாங்க. Oh, So yes, that one, yeah, he and the Which Prashant? Prashant, the actor. Oh, yes, Apa director? Him. Okay. Thiagarajan. The chocolate. Thiagarajan son. So they attempted it, but I think it didn't do well. Oh. It didn't do They already justice. produced it or they released it or what? Released it already a long time back. I Oh, think late yeah. 90s or early 2000s, I think. Oh. Yeah, so அது அவ்வளவா ஓடல. So this one was like, yes, it's like the grandeur is there, so நல்லா எடுத்திருந்தாங்க. It was Yes. nice, The nicely done. costume was nice. Costume was nice. The yeah. woman was beautiful as well. Yes. The way they do that thing. Yep. Even J.M. Ravi was handsome, you know. Yeah, He was actually. really like, I was impressed with that. Yeah. All these looks that he gave and all. Correct. So I actually happy lah. But then it's just that I told my mom also. I said I'm not gonna watch second time. It's like first time, wow, First time, beautiful, yeah. like that, you know. But I'm not gonna watch second time. Second time. Because நானும் second time போல. Yeah. There is no pool for me to go back and watch, you know, that type of thing. இப்போ Gladiator la வந்து there is a pool. I watched that movie like 17 times, 20 times like that, you know, because of that pool. Right. And the philosophy la இருந்துச்சு. So this is something that minor for me lah. Okay. I know that you're a Harry Potter fan. Yes, I am. Where did you start that attraction to that? When did I start it? When I was standard 2. So when was I think the movie came out in 1997 or 1998 Yeah, it is. No. Movie வந்து 2000. Harry Movie வந்து Potter. 2001. She's a big fan of Harry Okay. Potter. So book வந்து 1997, 1998. So அப்பல இருந்து. So the book வந்து, so I only read the first 2 books, which was Philosopher's Oh, even Stone. before the movie, you know the story Harry Potter. Yeah, so but I only read the 2 books only. So அதுக்கப்புறம் படம் வரும்போது செம்ம hype இருந்துச்சு, and it was like that film, Chamber of Secrets was the first movie I watched in cinema. That was the first time I went to cinema. Oh. Yeah, Chamber of Secrets. So why Harry Potter? I would say J.K. Rowling, hats off to her, because the way she write, the way she describe, is you are able to imagine it vividly. So like எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு magical world, the characters that she bring in, and how easily she put name to each character. So it has some sort of influences, but right now even like one of the magical creature is the bug beak. So they even have like a similar one. So அந்த மாதிரி பார்க்க போது வந்து, so how can she did she do like intense research to come up, and even like some people are also thinking that there is like a secret place for wizards and magical people. And the மாதிரி ஒரு theoriesலாம் இருக்கு. You know, in university they actually had a major to study Harry Potter. Yes, In UK, so they had that. So you can graduate in Harry Potter studies. Yeah, so அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. And I've also read and there's always like எப்படி சொல்றது, they would compete between the J.R.R. Tolkien, Lord of the Rings, yes. and also Harry Potter. எப்போதும் அந்த Clash இருக்கும். clash இருக்கும். So, and many people have done studies, like those who have read Harry Potter or children who have been reading Harry Potter, they tend to be more open towards various culture and various people, apparently, and they will be less racist and less discriminatory towards other people. to Lord of the Rings, is it? Compared to that. Yeah, I enjoyed both of it, you know. My favorite is Lord of the Rings lah, for sure. Okay. And Harry Potter is my childhood. My first crush was Emma Watson. Emma Watson. My first crush was Emma Watson. Okay. I mean, I loved that first movie and second movie as well.
My personal favorite is like Azkaban. Mine also. Prisoner of Azkaban. Right, that was like nice Yep. for me. அப்புறம் அந்த gobletலாம் கொஞ்சம் ஓவரா போச்சுல. ஆமா. I only read the 3 books also. first 3 தான் படிச்சேன். அதோட படிக்கல. அது இவ்ளோ பெருசு இருக்கலாம். More than bigger than my Bible, you know. I was like, okay, பா வேணா. But I need to shout out to my friend Jin Hong. அவனால தான் அந்த புக்கே கிடைச்சிச்சு. ஏன்னா அவன் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும்போது அவன் வந்து கையில் அவன் வச்சிருந்தாளா, ஸோ வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போடா அப்படி சொன்னான் என்கிட்ட. ஸோ நானும் எடுத்து போய் அப்போ தான் படித்தேன். அதில் தான் எனக்கு ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு படிக்கிறதுக்கே. பிஃபோர் தட் I don't like to read books and all. Because of that I read my books. So Harry Potter have that something to me lah, கொஞ்சம் ஒரு emotional இது attachment இருந்துச்சு. I enjoy that. So that's the reason why I mean like when you say Harry Potter I was like, oh my god, not bad, I got a friend who actually enjoy Harry Potter. Yeah, actually I would say J.K. Rowling she did a great job lah. Actually her writing is really good. Her writing was really good. But the thing I don't appreciate, sorry for disrupting, என்னன்னா அது I mean remember the J.K. Rowling suddenly come and said இந்த character வந்து இந்த மாதிரி now she's trying to change it now. அதுதான் கொஞ்சம் I don't appreciate lah. Maybe because she's losing her fame, she just want to like be in the new. Yeah, she just want to like okay cherry number because she wrote Casual Vacancy and the book படிச்சிருந்தேன் Starbucks la. Okay, so that one not so great, and again more she's still like heavily tied down to Harry Potter, but she's trying to come up from it in the Casual Vacancy. But அந்த கதை வந்து அவ்வளவா impact Casual Vacancies. Casual Vacancy. It's about I think it's படிச்சு ரொம்ப வருஷமாச்சு. After Harry Potter there was the second one, and supposedly she was supposed to renew second or third book, Anna she didn't continue. And then she went back to writing spin stories for Harry Potter. Yeah, spin-offs of it lah. The spin-offs lah. Yeah. Interesting, huh? Actually I never know about that. Yeah. Interesting. Prison of Azkaban is your favorite as well lah. That's my favorite movie and favorite book. What's your favorite character in that movie? My favorite would be Remus Lupin. Remus Lupin, okay? Yeah. And the Wolverine and the wolf then. Yeah. Okay. Interesting. Why? Because I see him like a great teacher, great guidance, but unfortunately he has this like a disease. He will turn into a werewolf, right? Sadly, but to me, I just thought that he could have been a great guide to Harry. He is like he reminded me of we have our both good and also the dark side. So that doesn't mean that just because he turned into a werewolf, that doesn't mean that he's not a great teacher at the end of the day. So it's just how you are able to manage both sides of it. So I think his character reminded me of that lah. Kind of sad also, right? Last minute he died, you know, as my wife, like oh that's like kind of emotional lah. What's your favorite charm and the partula? My favorite Wingardium Leviosa. That's mine lah. My favorite would be Obliviate. Because you are able to erase memories. Yeah. You like that, is it? Yeah, that would be my favorite. There's like Patronus charm, right? What's that? Patronus charm. Yeah, the Patronus. Yeah, that's damn cool. I love that as well. அது ஸ்னேப் கேரக்டர் ஜோக்கா இருந்துச்சு. ஜோக்கா வந்து ஸ்னேப் ஜோக்கா கொண்டு போனாங்க. What is your favorite character? சொல்லு. What's your favorite? Snape. Why Snape? Not Lily Potter. Why Snape? Because Lily urigi காதலிச்சாங்க. Oh, she was Lily, right? Okay. Actually, I forgot the movie actually. But I like the character. Yes, உனக்கு? I'm not a fan of Harry Potter. Monica. Voldemort. I like that character also. நல்லா தான் இருந்துச்சு. But I really like the Azkaban lah. That's my favorite. அதோட கடைசி Harry Potter. Actually Harry Potter அந்த third தான் தெரியுமா ஒரு படம் ஒன்று சொல்லுது. I mean அது முன்னுக்கு வந்து ஒரு childhood தானே, ஒரு child அதுதான் ஒரு one like கொஞ்சம் ஆக்டர்ஸா இருப்பாங்க, கொஞ்சம் ஓகே நல்லா இருந்துச்சு, நல்ல கதை இருந்துச்சு வேற தானே. Third movie இருந்து தான் because the first two was Christopher Columbus the director, so his way of directing was very different. So on the third இருந்து தான் I forgot his name. Was he Italian or French? I can't remember. He is the same director who did Gravity. Yeah. Correct. So he is the main reason why Harry Potter turned
into the dark side of it. You managed to see the dark side of it. The scary part of magical world. இந்த கடைசி 2 வருஷம் கூட கடைசி 2 புக் ரொம்ப பயங்கரமா தான் இருந்துச்சு. ஆமா. I mean, like really like kind of really dark, you know. It is. But I enjoyed lah. All the 7 I really enjoyed. Hey, you know, last time in our Christian society, right, we cannot watch, you know, that type of movie. Because we cannot watch it's or something against like that. the religion, right? But thankfully for my parents lah, they like okay. I mean, they okay with it lah. They're like okay, no problem. We actually enjoyed it. Really enjoyed it. Okay. Our childhood, right? Christmas ஓடிட்டே இருக்கும் படம். Christmas movie. Christmas time தான் வரும். Lord of the Rings and Harry Potter வந்து confirm Christmas. Yes. Yeah, that's the thing. அடுத்தது வந்து I know you like Imagine Dragons, right? What makes you like it? Imagine Dragons வந்து எப்படின்னா I'm not sure if y'all had like a band that y'all loved during your school days, like Linkin Park. Linkin Park. So Linkin Park songs lah, it's like it carries a really heavy weight. You know, the lyrics that they write, it really resonates with you. So during school days lah, ipa Linkin Park na. So Imagine Dragon, I discovered them in 2013. So through the song Radioactive. So adilirundha kekka aarambichen. So that's when I got to know they have been around since 2008. They were just underground bands. And so then when I was listening, when I got their first album, all of their lyrics, it's not simple lyrics. It's like thoughtful lah. Yeah, very thoughtful. Yes, properly thought. And so Caleb cannot. Because I only know Thunder song, you know. You only know Thunder. I know the Thunder, and then that's somebody say the song. Bones. Bones. Okay. So I mean, it's sketchy for me lah. Thunder. It's like okay. I mean, but I never went through all this like details lah. It's like you say. I think maybe I will share with maybe I can share one of it. The reason why before the reason why I like Imagine Dragon, because for me their songs really helped me through. I know that many people wouldn't believe that I'm into rock songs. So I like rock songs. So their songs in a way they do help me to go through certain things in life. Like Radioactive is one. Ninga Warriors கேக்கலாம். Warriors ரொம்ப இதா இருக்கும். Then Warriors is nice. Warriors is good. And இன்னும் நிறைய பாட்டு இருக்கு. I can't titles தான் டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. There's this one song maybe you should listen. I think you would like it. I think Mr. L would like it. It's the title is called Wrecked. So this Wrecked வந்து the lead singer Dan Reynolds, he written it for his sister-in-law. She passed away. She died because of cancer. So அவங்களுக்காண்டி வந்து அந்த பாட்டு வந்து எழுதுனது. So அந்த பாட்டு வந்து நீங்க கேட்டாலே like it really touches you. It really touches you. He really like explained how she has like impacted his life and her absence, how it's affecting him. So அந்த பாட்டுல can feel that lah. Wrecked. Wrecked. WRECK. Shipwreck. Shipwreck. Yes. Okay. Interesting. So that song was good. Other than Imagine Dragons, Anirudh நான் கேட்க மாட்டீங்களா? கேட்டீங்களா? தமிழ் பாட்டு கண்டிப்பா கேட்பேன். What was your favorite, influential artist for you lah? In the century lah, maybe 2 years. 2 years, past 2 years. I still say A.R. Rahman now. A.R. Rahman, you are still A.R. Rahman fan lah. Yeah, still A.R. Rahman fan. How about you? Same. Same. A.R. Rahman lah. A.R. Rahman, Santosh Narayan. Mix lah. Santosh Narayan also, I'm not really that fan lah. 2-3 பாட்டுங்க தான். Then after that, even இப்போ திருப்பி போனா கூட A.R. Rahman I would say. Then after that என்னது? Haris Jayaraj. Anirudh is like for fun lah. For fun. Yeah. காடில blast பண்றதுக்கு it's fun. அப்புறம் that's it. A.R. Rahman உங்களுக்கு? I mean, no, like of course we are 90s kids, right? So still we'll go back to Harris and A.R. Rahman. Harris Rajaraj, so Harris so yeah. Correct. No matter how many songs we listen to, at the end of the day, and the melodies and the that songs will remain in our heart, you know. So so it impacts. உனக்குடா? எனக்கும் A.R. Rahman, Sana also okay, good. Santosh Narayan. யாரு? Santosh Narayan. Sana. Madras, Madras, that's a good movie. All of the Madras everything is good in the movie lah. Yeah. Songs. Sana, I like Aval. From Manidhan. Manidhan. That one is there. I love that song, you know. Recently I tweeted out about it. Okay, so then maybe Anirudh. Yeah.
Ani. Interesting route. Vedal. Especially the recent song lah. What's the song? The Dipam Dapama. சொல்லுவேனே இப்போ நம்ம ஓகே then the Habibu Oh, you like it? I think that's the best song for 2022 lah for me personal best because என்ன படம் அது? Beast. Not only the song, even the dance also The dance quite connective, you know. பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக்கோட நல்லா இருக்கும். மியூசிக்கோட டான்ஸ் வந்து கனெக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு actually அந்த டான்ஸ் அவ்வளவா பிடிக்கல. இல்ல if you see the beat you can connect to the the step in the beat. Okay. They repeatedly used in this Ranjitame then. Actually. ஆமா. Oh yes அதே ஸ்டெப் இந்த படத்தையும் போட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லி அது போட்டோம். அதே கோரியோகிராஃபரா இருக்காங்க போல. Same choreographer. Maybe could be the same guy. Yeah. Interesting. Okay lah, the movies oda section வந்து we can conclude by துணிவு and வரிசு. வாரிசு அது என்ன அர்த்தம்? வாரிசு. Interesting. இது எப்படி இருக்கு? அம்பாலா மாதிரி அப்படினா அம்பாலா interesting because Ambala is actually a place in India. Ambala. அதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு ஒரு இடம் Ambala. என்ன படம் அது? அதான் விஷால் படம் ஆம்பல அதானே பட் அந்த அம்பாலான்னு ஒரு இடம் நம்ம படம் பார்த்தோம். ஓ ஜோகி ஜோகியா பாத்தியா அந்த ஆமா நீ அதுதான் சொன்னாங்களா அம்பாலா இருக்கு. ஓகே இல்ல ஜோகி என்ன படம்? அது ஒரு ஹிந்தி படம்டா இந்த காங்கிரஸ் கதை சுற்றுவாங்களா? Oh yes okay we are very multiverse. We actually multiverse we are multi-language multiracial so she knows she's quite fluent in Punjabi Hindi. She can speak well. Wow. So she can understand well. She can talk. She can talk also. 5-3-4-1 Okay, that's good. That's good. Whenever we went for all those shopping places, right? Yeah. We push her front. Then she did when you went to India. No. All these like Pakistani people, Pakistani. Oh, so you spoke them in Hindi. Every ponche adu. Everything okay. They will get us discount, you know. All those carpet we buy down there. They gave us like so many discounts. அப்புறம் அந்த லங்காவி போனோம் ராட்டி. அப்ப நானே பார்த்தேன் அது எனக்கு நம்பல. So லங்காவி போனோம். Kebab. That guy actually like really come down and then really take care of us very well, you know. Like because we spoke that time I wasn't fluent. அப்போ வந்து like 2-3 வார்த்தை and then I can just listen lah. Okay. But now I watch movies and அப்படியே ஹிந்திலே மூழ்கிட்டேன். So அப்படிதான் வந்து I learned lah. So yeah. So recent பார்த்த ஹிந்தி movie which is your favorite? அன்னைக்கு ரீசனா பார்த்தனா Sher Shah is my favorite. Correct. Okay. Yeah, the Ranja song is Love that song. Yeah. So I introduced them. I watched first. So I make my brothers to watch. And அப்ப இங்க வந்து என்ன படம் பார்க்கறாங்க. சரி இந்த படம் பாரு. So that's how I think they also kind of like it. Okay. Yeah. Okay. I love that song. Ranja Day song. Ranja. You know the song, right? Yeah, Rajama. And Chupamahi, that song. Yeah. Quite the nice. Rasa Almia also is in that movie. Yes, correct. I love that song. Maybe I'm gonna sing for my brother's wedding. Wow. Okay. Sing that song. Surprise எப்படி போட்டு எப்படி இப்போ நீங்க எடிட் பண்ணீங்க வந்து அதை ப்ளீட் பண்ணிரணும் என்ன சாங்னு. So yeah, I love that song. Thank you to her lah. Okay. So அதுதான். Okay, Tunivu and Varisu, what's your expectation? Varisu. Thank you for correcting expectation me. Expectation, what do you think? Varisu வந்து சீரியல் வந்து படம் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. So துணிவு வந்து என்னமோ மணி ஹைஸ்ட் அவர் வெர்ஷன் அவர் ப்ரொஃபஸரா இறங்கிருக்காரு போல. இல்ல ப்ரொஃபஸர் மணி ஹைஸ்ட் தெரியுது அந்த காடி போடுறாங்க. நீங்க ட்ரெய்லர் பார்க்கல? பார்த்தேன். அட கொஞ்சம் தான் பார்த்துட்டு பேருக்கு தான் தல ஃபேன். I am a tala fan. Okay. Because of mom. உங்களால பார்க்கவே முடியலையா? அதனால தான் நீங்க நான் பார்த்தேன். பார்த்துட்டு my mom, I mean நான் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கிரிஞ்சா சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். Okay. அப்புறம் the next day my mom was like telling me, hey, இன்னும் Hulk Hogan மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான். I can't unsee after that, you know. I was like, பார்த்தானே ஆமா Hulk Hogan மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான். Actually actually true. இப்போ நீங்க சொன்னீங்க தான் I'm like correct. அந்த செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது Hulk Hogan
எங்க அம்மா சொன்னாங்க. அப்புறம் I was like ஆமால உண்மைதான். yes அந்த காரணம் செய்யலாம். அது எனக்கு பார்க்க கிரிஞ்சா இருந்துச்சு. என்னடா இது என்னத பண்ணிச்சிருக்கானுங்க தெரியல. So நான் கண்டிப்பா சினிமா போய் பார்க்க மாட்டேன். ஆமா both I'm not gonna go. Yeah, so டிவில வரட்டும். இல்ல ரெண்டுமே இல்ல. மாட்டு போங்க. But I still loyal to that guy lah. I mean like in sense like thala because of the journey that he goes through. I loyal to that. Okay. அது வந்து படம் because for me the way I look at it like I don't watch movie just because of entertainment இந்த மாதிரி நான் பார்க்க மாட்டேன். I watch because of the journey of the guy, you know, அந்த humiliation பார்த்தது அதெல்லாம் தாண்டி வந்ததுனால I will be like okay I will keep pay my money for that. The type I have that type of thing, you know. And plus he only releases one movie in a year. Yeah. Okay. So அதனால தான் I mean like I will be like do that lah. இல்லனா நான் கண்டுக்க மாட்டேன். Actually I'll agree with him because we also like நான் actually Thala fan தான், but உண்மையை சொன்னா I haven't watched some of his movies. Yeah, I mean like honestly I haven't even watched Valime, you know. Valime. So, yeah. But I do support him because of his. I like him as a person. Okay. Not as an actor. Yeah. You can make him as an inspiration. Like certain issues like okay. ஏன்னா ஹைக்கிங் போயிருந்தோம். Okay. So எனக்கு மூச்சு வாங்கி நான் அழுற மாதிரிலாம் ஆயிட்டேன். என்னால முடியல, நான் மலையும் பார்க்கல ஒன்றும் பார்க்கல நின்று போங்கன்னு. And then என்னோட கசின் வந்துட்டு அக்கா never ever give up. Wow. Still I went for it. Wow. Finally I saw the mountain and I was like, okay. Peak பார்த்துட்டு mountain peak. Yeah. So பார்த்துட்டு அப்போ okay lah, it's a good thing being a Thala fan. So no, for me that's how I look at it lah. I mean நான் என்ன saying, I mean I cannot suggest to someone like that great for me. ஆனா வந்து நான் என்ன பார்த்தேன்னா Danush, you know Danush, right? Yes. Recently in Twitter. You know Danush? Sorry lah. உங்க பக்கத்துல பையன். ஏன்னா Danush வந்து usually will what you do in Twitter is ரஜினி like மருமக என்னடா ரஜினி மருமக என்ன வந்து I think they came together again. They get together again. I didn't know. I think maybe for the sake of the children like maybe I don't know. I mean அது நல்லது தானே அந்த மாதிரி விஷயங்க, like people join back again, stuff like that. For me lah. But maybe just for the outer world, but personally maybe they are not living together. That's none of our business. True. Yeah. What I was saying about Twitter is like முன்ன வந்து நான் பார்க்கும்போது Twitter Danushோட Twitter he always like post about this movie coming out, that movie coming out, that type of thing, you know, congratulatory அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் recently இந்த World Cup நடந்துச்சுல he was posting about Argentina and all, you know. I became like I engaged to him like okay I want that type of person. This is what I feel Ajit is lacking. என்னதுன்னா he should just open up a Twitter account or something like that, and then you don't have to be like so பெண்ணால இருக்க. I mean like ரொம்ப இது like at least talk something nice lah. I just feel like he's like isolated himself, right? You don't want to like come out. Okay, fine, you don't want to attend any functions at all. Okay, you still have so many fans, you can just engage with them. And the engagement don't need to be like too over like that. At least கொஞ்சம் இந்த I know he loves sports and all. Correct. He can share about that. போடலாம் தானே. I mean that's what I feel lah. As a Thala fan I wanted that lah. So that I even right all those Elon Musk and இவங்கலாம் பார்த்தா கூட they are influential because of that. Yes, correct. Because they are engaging with people, you know, that type of thing. So that's what I feel he can change lah in that way. இதெல்லாம் நினைச்சேன். இதான் என்னோட கொஞ்சம் சின்ன கொமெண்ட், கோச்சிக்காதீங்க தலை பார்த்தீங்கன்னா. இல்ல, but I think I agree also. ஏன்னா அவரும் like over isolate பண்ணிக்கிட்டு like it's not very nice. So there are people you are, so then why you want to get into the fame world if you don't want to like face people? Correct. It's like கொஞ்சம் fake இருக்க மாதிரி அந்த கட்டம். Yes. I agree with that. Okay, next section போலாமா? You want to talk anything about movies? இல்ல, I think அப்புறமா. How about Love Today? I think it was refreshing to watch from him. New director, like from short film, then they made it into a full-fledged film. So I think it was good, quite a good attempt. But in terms of and the subject பார்க்க போகும்போது வந்து when they were comparing what the guy did and what the girl did, so I just felt that they blown it out of proportion.
So they kind of like நான் அப்படி பார்க்கணும், they kind of made it look like whatever the guy did is still all right, but what the girl did, it's not all right. And in a way they should have put it in a neutral way, presenting it and let people to judge it, because at the end of the day it looked like the girl the one is at mistake and not the guy. அப்படிதான் வந்துச்சு. அந்த மாதிரி பாக்கஞ்சா. அப்படிதான் எனக்கு தோணுச்சு. What do you think, Caleb? You watch it already? I think it was good. I agree to you. How to say but then they actually at the end of the movie they just left to the audience. What do they feel? What do you think? Maybe the part where the mother said to the son, right, it's not about her doing her this one. It's about you, how you think of her, how you treat her, how you think something like that. I agree to that. So what you do to others come to you back. That's the thing. Like, I agree to the idea. Okay. So I believe I see this movie as it's relevant to current world. That's the thing. The current world. Okay. மற்றபடி okay lah. Even the screenplay, I really happy to see this sort of screenplays. Right. You know? Yeah. I think it was very good. good, They and also executed it well. like simple thing. அந்த ஜெயம் ரவின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த கனெக்ஷன் கூட I was like wow. இந்த கமல்ஹாசன் இது இருக்கும்ல, கமல்ஹாசனும் கிரேசி மோகனா சாரி கிரேசி மோகன் அந்த டயலாக்ல வரும் தெரியுமா, they play with the words, you know. So I saw that in the movie. So it's sort of refreshing. It's a good director, and the pudu director, I mean not just second movie, I think Komali after Komali. So yeah, I think I love the movie actually. Yes, yeah. They're gonna remake in Hindi. Yeah. And they say they want I'm following the fellow Pradeep actually. they're gonna maintain Pradeep as the actor, something like that, right? I don't know, but he's directing lah. He's directing as well. Directing He's the director. அந்த பையன் தான் director. Actor. Yeah. I don't know about that. எனக்கு என்னமோ அந்த பையன் நடிப்பு வந்து தனுஷ் மாதிரியே பண்றான். தனுஷ் பாக்குற மாதிரி இருந்துச்சு, அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஆனா எனக்கு தனுஷ் பாக்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. I couldn't see him. Actually not Dhanush. Actually I saw GV Prakash in him. GV Prakash. Okay. I saw GV Prakash in him. I see more of Dhanush lah. His face maybe resemble like Dhanush, but the acting like I saw GV Prakash. Yeah. Okay. But then he is also like quite, how to say I think he suit the best lah for. I think so. And the role. He did bad. He did justice lah. Okay, he acted well. Yes. Interesting. But yeah, okay lah. அவன மாதிரி ஹீரோல I think my favorite na S.J. Surya தான். S.J. Surya. அது ஆக்டிங்ல the Pradeep அந்த மாதிரி ஆக்டிங்ல maybe S.J. Surya is the best. The current movie in the series Belonia got Amazon Prime. It's a series, not a movie. S.J. Surya, is it? என்னது? yeah, S.J. Surya. நல்லா தான் இருக்கு அது பார்க்க. Yeah, it's a series that he acted. Interesting. S.J. Surya. Vadanthi. Okay. பார்க்கலாம் நீங்க. Okay, பாப்போம். It was a bit slow in the beginning, but they gave ஒரு factor கொடுத்திருப்பாங்க, justification எல்லாம் character இருக்கும். So yeah, it was nice. Yeah, I think S.J. Surya has improved a lot from the அந்த படத்துல இருந்து. For me is the best actor after Kamal Haasan or Vikram. Yes, Vikram. I really love the film. I don't know why. And the acting very natural இருக்கும். You see the movie. ஆமா. மற்றவங்க வந்து not really natural. I see also they don't have the அந்த acting அது மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் நான் பார்ப்பேன். Yeah, even certain movies, I felt that S.J. Surya, he have saved the movie. Exactly. Although he's like the second hero. Simbu movie. Manadu. Manadu. S.J. Surya interesting இருந்திருக்காது. The way he overreacted. His reaction for the action. That was really interesting to watch. But most people don't like S.J. Surya. I don't know why. Because maybe they think he don't have the face of a hero, something like that. Right. But then I don't see that actually. I just see the acting, the skills and all. For me, S.J. Surya, the talent தான். I think he did well. He did really well. அப்புறம் என்ன படம் வந்து அந்த எலி வச்சுட்டு ஒரு கதை ஓடுமே. ஆமா. என்ன படம்? ஆமா, ஒரு சின்ன எலி இருக்கும். அடிக்க போவான், வீடியோ ஓடுவான். சட்டியா இருக்கு அந்த படம். Oh yes, that was done well. He did well in Iravi also.
Oh yeah, Ravi, yeah. Ravi, I think I also thought it was a good. இறைவி என்ன படம்? அந்த விஜய் சேதுபதி. Yeah. Vijay Sethupathi. Yeah, yeah. அவரு cousin. Vijay Sethupathi, S.J. Surya, இன்னொரு ஆள் இருப்பாரு. Is it Bobby Simha? தெரியலையே. மறந்துட்டேன். Oh yeah, Bobby Simha. He will murder this fellow in the film. Yes. அவங்க friends, siblings குள்ளே சண்டை வரும். Cousins. Yeah, so basically பார்க்க போனா it's about how women live in a man's world. That is actually the concept. It's about the feminism. Very very sad story actually. It is a sad story. It is a sad story. இறைவனா இறைவனோட ஃபீமேல் பொம்பளை விஷயங்களா? எனக்கு அந்த படத்துல தான் தெரியும் இந்த மாதிரி வேர்ட் இருக்கு தமிழ்ல. There's a word, such word as இறைவி. I didn't know. Oh, they are two Tamil school people. Nice. Good. உங்க அப்பா கேட்டார்னா எஸ் தமிழ் ஸ்கூல்ல படிக்க வச்சு எப்படி செஞ்சிருக்காங்க? அப்பா தான் கேட்டேன் என்னப்பா இறைவி. அப்பா சொன்னாரா? ஓகே. இன்ட்ரெஸ்டிங். நானும் பார்க்கல, 2 படமும் பார்க்கல. நீங்க சொன்ன படம் செக் பண்ணி பார்க்கறேன். அப்புறம் இவன் அந்த இந்த படம் அந்த இப்படி செய்வான் இப்படி இல்ல S.J. Surya. Spider. That one he did well. He was better than the hero actually. Somewhat a psycho character. That was good. எனக்கு பிடிக்கும். Spider அவர் வந்து மேக்கப் போட்ட பொம்மை மாதிரியே இருப்பாரு. Spider-ஓட actor. Yes. மகேஷ் பாபு, right? மகேஷ் பாபு பொம்மை மாதிரியே இருப்பாரு. Yeah, that's the critic actually. He can't act actually, right? We don't know whether he's smiling or what is his actual reaction. யாரு? மகேஷ் பாபு. அதான் நிறைய பேர் வெடிப்பாங்க அந்த தமிழ் versus தெலுங்கு. He look like a K-pop artist lah. அதுவும் அப்படிதானே இருக்குங்க, அப்படி பார்க்க பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருப்பாங்க. பிளாஸ்டிக் மாதிரி they do a lot of things, right? Yeah, actually. மூஞ்சில செய்வாங்களா? xenophobic இப்ப சொன்னாங்களே K-pop artist. Yeah. But the movies are nice, you know. They are movies are good, yeah. Korean movies are really good. They are way ahead than Korean movies தான். Korean, wow. I mean, அதனால thriller இருக்கும்ல. They do really well. They do really well actually. Even now வந்து இப்பதான் முடிச்சேன், அந்த சீரிஸ் முடிஞ்சிருச்சு. Reborn Reachனு இப்போ வேகமா ஓடிட்டு இருந்துச்சுல. சோ நான் பார்த்தேன், நான் தெரிஞ்சு நல்லா இருந்துச்சுல. உண்மையாவே இந்த படம் தெரியுமா, அந்த செக்கர்ஸ் வந்தவனமா, it's like something like that, but they mix with like past life, that type of thing, you know. Was really nice, really nice. I mean, I watch it. நல்லா தான் முடிச்சிருக்காங்க அதையும். Sometimes சீரிஸ் போயிட்டே இருக்கும், நல்லா இருக்குது கடைசில. The conclusion நல்லா இருக்குது. இது வந்து ஓகே, நல்லா முடிச்சிட்டாங்க. சித்தி சித்தியோட கம்பேர் பண்றீங்க? never ending. இது ஒரே சீசன் தான், அழகா முடிச்சிட்டாங்க. 16 எபிசோட்ஸ் நல்லா முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, நல்லா இருந்துச்சு. Korean, they have a lot of series right back to back. What are your current series you are watching, Sarah? Current series na Korean ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. We only watch movies like actually. I'm not a fan of series documentaries and I watch more series of in Hindi. Okay. So அந்த மாதிரி இப்போ recently நேத்து மும்பை மாஃபியாவா Netflixல வெளியா இருக்கு. So அது 30 minutes பார்த்திருக்கேன். நானும் பார்த்தேன் அந்த Dawood Ibrahim. இருக்கா? எப்படி ஜோக்கா இருக்கானா இல்லையா? நல்லா இருக்கு. மும்பை மாஃபியா. ஓ. He's quite famous, you know, the guy Dawood full. நான் வைத்துட்டேனா it's very terrific அது full serious. The certificate and all that, you know, certificate, right? The full all he control, you know. Salman Khan, in the in the Shah Rukh Khan இருக்கான்ல, the big they even power இருக்கனால தான் அவனுங்க இருந்தாங்க. Actually அந்த மூவி இதுமா அந்த ஐயோ சஞ்சய் தட் முக்காவாசி இந்த Rise, Once Upon a Time in Mumbai, இதெல்லாமே based on his life stories. Seriously? Yes. So the guy is like one of big the producers for the movies. So our cast la tha Bollywood was very hyped up on the time liya 1990s la 90s and the Bombay padam edutangala mukavasi Bombay 1993 all these are related to his work, right? Even the woman actress also even சொன்னதான் தெரியுமா, வரவங்கலாம் போவங்கலாம் அந்த மாதிரி is like damn powerful. Really so he was a mafia, then he became an actor. No, he's not an actor. Just a producer. He's a producer. It's like some kind like a very big mafia guy, underground people la. Okay. அதான் அந்த படிவில கூட ஒரு ஜோக் பண்ண நினைக்கிறேன், டவுட் எப்படி இப்படின்னு. விவேகா சொல்லுவாங்க டவுட்னு சொல்லிட்டு படிப்பானுங்க. ஸோ இஸ் லைக் ரியலி லைக் the culture
அது ஒரு பவர் அது ஃபுல்லாக. Wow. அதான் இன்ட்ரெஸ்டிங். போய் பார்ப்போம். மாஃபியாவா? Mumbai Mafia. Underground Dawn versus Police. Yeah. That one also? No, that's actually The full name. full name. Yeah, the web series, series, documentary actually. Yeah, series or documentary. Documentary, yeah. டாக்குமெண்ட்ரி அது. 1 hour 27 minutes. So although he's a mafia, like he's roaming freely lah. He's not based in India. Dubai. Yeah. Wow. அந்த கேஜிஎஃப் மாதிரி தான் கிட்ட அதான் அந்த கேஜிஎஃப்ல அங்கே போவானுங்க துபாய்க்கு, அதுக்கு போயிட்டு வருவானுங்க கண்ட்ரோல் பண்ண இல்ல இந்தியாவை. அவன் அங்க போயிடுவான். ஆமாவா? ஓ, They had a company called D Company. D Company. D company. Right. But nobody knows it's a illegal company something. But it was legal, legit lah. After the bombing only, எனக்கு அந்த bombing நான் மறந்துட்டேன். 1982. அதான் அந்த டெரரிஸ்ட் பாம்பிங்களா? மும்பை பாம்பிங்கா? ஓ, 12 places பாம்பு வச்சிருப்பான். அது எங்க நம்ம BMF இந்தியன் பேங்க்னு ஈக்குவலன்ட் டு BNM பேங்க் நகர மலேசியா அங்க போட்டுருப்பானா? ஓ, எப்படி இருக்கும்? Wow. சம்திங் அதெல்லாம். Okay, interesting ஆ இருக்கு இந்த Daud Ibrahim. இன்ட்ரெஸ்டிங். Yeah. எனக்கு அவன் படித்தேன் முன்ன, ஆனால் வந்து நான் இப்போ நிப்பாட்டிட்டேன்ல ரொம்ப விஷயத்த. நான் அது லாஸ்ட் டைம் ஐ யூஸ் டு பி இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஆல் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ், மாஃபியா அப்படி பிளாப்ளான்னு. ஆனால் இப்போ வந்து ஐ ஃபீல் லைக் ஐம் கிவிங் மோர் டைம் டு தேம். அந்த மாதிரி ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுக்குறோமோன்னு ஒரு யோசனை வருது. இட்ஸ் குட் டு see the history lah. ஆமா, அந்த எந்த படத்துல அந்த சஞ்சய் தட் மாதிரி நடிப்பான ரன்பீர் கபூர். ஆமா, இட்ஸ் attempt to white wash இந்த இவனை பத்தி டவுட் பத்தி. ஏன்னா அவங்க இது பண்ணுவாங்க சம்மதம் இல்ல சொல்ல அந்த படத்துல. பட் ஆக்சுவலி இருக்கு. It is about. It is. Yeah, something like that. Yeah, that's the thing lah. அப்போ நான் யோசிப்பேன் இந்த கபூர் ஃபேமிலிலாம் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க சண்டை போடுறதுக்கு. Another series I would recommend is Harshad Mehta, Scam 1982. Yeah, it's one of my favorite as well. அது என்னது? India one of the biggest ஸ்கேமரா? ஓ, ஆனா அவனுக்கு வந்து சப்போர்ட்டர்ஸும் இன்னும் இருக்காங்க. he's not a scammer. அவன் வந்து பிசினஸ்க்கு வந்து he boosted, he's the big bull. So you know Abhishek Bachchan come up with the Big Bull movie. It's basically based about him. Right. He don't believe in this bear economy. He don't support that. அவன் வந்து எப்போதும் buy பண்ணிட்டே இருக்கணும். So it's the bull guy lah. அதுதான் இந்தியால அவனை கூப்பிடுவாங்க. ஓ, Yeah. இன்ட்ரெஸ்டிங். பழைய இது போல பழசாச்சு இதுங்களா ரொம்ப இது இல்ல ஹிந்தி கல்ச்சர் நோயா. I just follow lah. She just influences மலையாளம் மூவி. Malayalam movies. Are good. Yeah, very. even as Malayalam movies na I will ask him. Hindi movies I will ask him. அப்ப நீங்க என்ன சொல்வீங்க? I will watch வெள்ளக்கார மூவி lah. வெள்ளக்கார மூவி நீங்க பொறுக்க வேண்டியது. அதான் அந்த மாதிரி இல்ல. But now recently I really stop a lot lah. Lot, you know. இப்போ கூட முன்னெல்லாம் வந்து my work is like 10 to 7, you know. So half time அது break இருக்கும்ல. அப்போ வந்து கீழ வந்து படம் பார்ப்பேன். நான் ஒரு படம் பார்ப்பேன். Okay. Because lunch time தானே 2 hour okay just பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். ஆனா இப்போ I stop it, you know. Like okay I don't want to watch it anymore, you know, because like programming பண்றாங்களோ ஒரு இது prevention is better than cure. I also something I also realize one thing in the murder mysteries எல்லாம் பார்க்கறாங்களே their life is like always got conflicted with problems, you know. Something that I realized like this can be debatable. ஆனா இது பார்க்காம இருக்கறாங்க தெரியுமா, சந்தோஷமா படம் பார்க்காம இருக்கறாங்களே அவங்க வாழ்க்கை வந்து நிறைய பிசினஸ் பண்றாங்க, இன்னும் பண்றாங்க. I don't know it's true or not, but something I noticed lah. Try பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் இந்த வருஷத்துல. That is actually the role of media for you to get distracted of what is that is what media is there lah. So other than and just coming from educating person, yeah. Actually in a way for you to get distracted. So and the media way because how to say even the like founding fathers of media nale they say it's best for you to consume it ஒரு அளவுக்கு தான் எடுத்துக்கணும், நீங்க வந்து ஃபுல்லாவே எறியணும் கூடாது அவங்களே சொல்லுவாங்க. ஆமாவா? So yeah, it's just part of life. It shouldn't be your life lah. Correct. Yeah, so it's just how you're going to consume it. Some people they don't know how to differentiate. They would அவங்களுக்கு இந்த பார்க்குற படம் இந்த சீரீஸே அதுதான் அவங்களோட வாழ்க்கைன்னு நினச்சிக்குவாங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவு பீப்புள் கேன் ஜஸ்ட் glued on their phone screens, on their laptop screen watching. Some people like to watch all these YouTubers channel. So they would have a technical stickiness for you to make sure that you hang out longer time on the website. ஏன்னா நீங்க வந்து பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, திடீர்னு சஜஷன் ஒன்று வரும். அப்புறம் so for you like to so the glue, the stickiness is there, so that you will spend time a long time on that page. So that is actually it is the role of media for you to
got into that lah. Kind of scary, right? Don't you think? It is scary when people are not aware of it. Hey, plus sorry for interrupting. Plus number, I mean, how can we actually differentiate, you know? If I'm a very like, how to say that, I'm very self-aware person, you know. நான் மெடிடேட் பண்ணுறதுனால I will try to think about it. நான் என்ன டிசிஷன் எடுத்தேன், ஏன் இந்த டிசிஷன் எடுத்தேன், அந்த மாதிரி நான் யோசிப்பேன் பேரு. Most of the time I make decisions, right, based on the movies, you know. அந்த movies இந்த ஆக்ஷன்லாம் காமிக்கிறாங்களே, we actually, I also realize a lot of people actually make decision on their life based on movies, you know. அந்த என்ன படம் பார்த்தாங்க, என்ன புக்கு படிச்சாங்க, they don't actually really realisely make ஒரு டிசிஷன் எடுக்க மாட்டாங்க. Drishyam, but even Drishyam is one of the very like another அப்படியே பச்சையாக காமிச்சது லைக் really they show okay movies வந்து இந்த மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்னு. ஸோ அதை நினச்சேன் அது அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது then what do we really have the wheel I mean wheel நம்ம செய்கிறோமா, சொந்தமாக டிசிஷன் எடுக்கிறோமா, இல்லைன்னா நம்ம வேற ஆள் சொல்லி நம்ம எடுக்கிறோமா, ஸோ இந்த மூவி சஜஸ்ட் பண்ணுது ஸோ இதனால நம்ம எடுக்கிறோமா, இதுதான் நம்ம பெஸ்ட்டுன்னு யோசிக்கிறோமா. ஸோ அது ஃபிலாசபிக்கல் கொஸ்டின் நிறையா இருக்கலாம் எனக்கு. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த வருஷம் ட்ரை பண்ணுறேன், கொஞ்சம் எப்ஸ்டெயின் பண்ணி பார்ப்போம். I think that is good. It's not a bad idea. New year, new me. So movies and the people should realize it's actually fiction, no matter they say based on true events, based on true story, but they would have sensationalism for you to. And the part வந்து அப்படி லைக் ஒரு மாபெரும் வெற்றி படமாக கொண்டு போகணும்னா ஸோ தே ஷுட் ஹேவ் ஆல் தி சென்சேஷனலிசம். ஸோ வென் யூ கம் டு டிசிஷன் மேக்கிங் ரைட், இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஹேப்பன் டு த பர்சன் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் குட். ஸோ தே ஷுட் but then unfortunately not everybody likes watching documentary because documentary it's so real, it's so raw, so people don't like seeing all that because it's very depressing. Actually I prefer documentary than actual movie. Example for Dharma, right? Yeah, I prefer documentary than the I didn't watch movie. After I finishing documentary I tried to watch the series. I didn't like it. I don't know why. I thought it was fake. I mean because I saw this Dharma thing, right? The way the actual footage and all, and seeing the series, it's not really. I can't see it. So I just stopped. Okay, this is good lah. Adha na vandu moda series la mukatha adukapram dhaan I watched the documentary. So which one you prefer? Enakku ennamo series. And the series வந்து பார்க்க போது like you travel with the character, அவன் எப்படி ஸ்லோவா, you know how is it, you kind of like live with the character, but a documentary வந்து you see it from a third person point of view what he did. So அந்த மாதிரி different perspective இருந்துச்சு. Interesting. ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போது அப்போ தான் நினச்சேன், I mean like me, right, I personally will go straight away watch the interviews myself, you know, and I judge myself. ஆனால் அன்றைக்கி கூட இன்னொருத்தன் ட்விட்டரில் இருப்பாங்க, ஜீசஸ் நான் வந்து பாடி லாங்குவேஜ்மா எக்ஸ்பர்ட்லா, ஸோ நான் கேட்டிருந்தேன் I mean like இப்போ வந்து டெட் பண்டி கூட a lot of people will say that fellow is liar, like that, you know, compulsive liar அப்படி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க. But then for me when I watch it I feel like I'm convinced, you know, whatever you say. So what actually makes someone அது உண்மையாக போய் சொல்கிறாங்களா இல்லையா? So I prefer that way, you know. எனக்கு வந்து இந்த படம் காமிக்கிறது, இந்த சீரீஸ் பார்க்குறது, இதெல்லாம் ஒரு அஜெண்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். They want to show something, you know. So இப்போ கூட டாமு கூட a lot of people actually wondered, you know, why டாமு actually like அந்த மொதல் இடத்துல நிற்கிது நெட்ஃப்ளிக்ஸில். They wonder, you know, why அது இது பார்க்குறாங்க நிறைய பேர் இந்த நேரத்தில் ஏன் வரணும். ஸோ அப்போ வந்து நான் யோசிக்கும் போது சம்திங் என்னது இருக்குமா, என்னது இந்த சொசைட்டிக்கு வந்து இப்போ காமிக்க வராங்களா, என்னது செய்யணுமா, இன்னும் நிறைய க்ரியேட் பண்ணுமா. ஸோ ஐ டோன்ட் நோலா, அதனால தான் எனக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் அதை பார்க்குறதுக்கு என்ன நினைக்கிறேன். இல்லை இப்போ டாம்பில் கூட ஒரு இது இருக்கும், தே ஆல்மோஸ்ட் அவன் பிடிச்சிருவான், பஸ் பண்ணிடுவாங்க, பட் அவன் போலீஸே கன்வின்ஸ் பண்ணிடுவான், இல்லை அவனை இதில் ஸ்கல்ல இது பண்ணிடுவான், ட்ரில் பண்ணி அவன் நேக்கெட்டாக உட்காந்து ஆல்மோஸ்ட் நேக்கெட்டாக ரோட் சைடில் உட்காந்துருப்பான். அந்த அவங்க நெய்பர் வந்து போலீஸை கூப்பிட்டு சொல்லிடுவாங்க, அவன் போலீஸாக அவன் கன்வின்ஸ் பண்ணிடுவான். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்து ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாதுன்னு மேபி I think it's good to actually the series வந்து I felt எப்படின்னா it's about how the white privilege and also the how black and Asian people are affected there. So maybe இது வந்து in a way to show
the police வந்து அவன் அந்த பையன் அந்த victim வந்து அவன் ட்ரில் பண்ணி ஆகும் கட்டப்பா ரத்தம் ஓடும். Yeah, he's the boy is Asian, 17 the young under 16 something like that. So அப்ப அந்த வெள்ளக்காரன் just because the Jeff Dubin is white and he's explaining to him and he like okay he buys what the white guy say but not the victim. அவன் ரத்தம் no victim பேச மாட்டாங்க. ஆமா the black lady. Because the black lady கேட்க மாட்டாங்க. அவங்க just அந்த வீட்டை மட்டும் பார்த்துருந்தாலே போதும். அந்த வீட்ல எல்லாம் ஸ்கல்கள் எல்லாம் இருக்குது. ஆமா வெட்டி வச்சிருப்பாங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல. They wouldn't come just because the black lady complained. Interesting. So awareness for that. But then அந்த gruesomeல ஓவரா காமிக்க தேவையில்ல. காட்லியே actually series la அவ்வளவா இல்ல. series but the documentary இல்ல. ஆமாவா இல்ல அந்த torso நான் சாப்பிட்ட டைம்ல பார்த்தேன். சாரா சொல்லிட்டானே அந்த அசிட்லாம் ஒட்டிச்சு. அந்த இது ஒட்டிச்சு. அப்புறம் நான் சாப்பிட்டு தான் பார்த்தேன். நான் வேற முடிச்சு வந்தேன். டின்னர் சாப்பிட்டு தான் நான் பார்த்துக்கிட்டேன். அது just இல்ல பாத்துறோம் அந்த மாதிரி. ஆனா அந்த சில இதுல என்ன ட்ரில் பண்ணுவாங்களா? ட்ரில் பண்ணத காட்ட மாட்டாங்க. வெட்டி வச்சு அசிட் வச்சிருப்பாங்க. அது மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு. அது சொன்ன நேரத்துல நானும் பார்க்கல. இல்ல அந்த ட்ரில் பண்ணத ஐ திங்க் அவன் ரெடியா இருக்க மாட்டான். no ஆனா வந்து சாசாவா இருப்பான். yes ஆமா சாசா நேக்கடா இருப்பான். கரெக்ட் சோ அதான் அவங்க வந்து என்ன இன்னும் ப்ராப்ளமா இருக்கேன்னு போலீஸை கூப்பிட்டு பிரெயினை வந்து ட்ரில் பண்ணிருப்பான். because because he wanted to keep that person so he experimented his own the cake படிச்சிருப்பானே juice வெல்கடா eat like a dumb way Jeffrey Dahmer ஈட்டியா இல்ல டாக்கோஸ் தானே juice அவன் செத்துட்டான். Juicy J. So அதான் interesting. But then there's a lot of holes in that story also lah. இப்போ டெட் பண்டி கூட ஏற்கனவே நாங்கள் பேசியிருந்தோம் பாட்காஸ்ட்டில் சொல்லியிருந்தேன். அது வந்து இப்போ நிறைய வாட்டி இவங்க மாட்டிட்டாங்க ஆனால் தப்பிச்சு போயிடுவாங்க. போலீஸ் வந்து விட்டுருவாங்க. இல்லைன்னா என்னாவது ஈவனா இப்போ டெட் பண்டி ரைட் ஐ லவ் டெட் பண்டி பிகாஸ் ஆஃப் சம் ஆஃப் த இதெல்லாம் இப்போ வந்து சொல்லுவாங்க அவன் வந்து ஜூரி எடுத்துருவானா சரியா. ஆனால் ஜூரி அவனை ஏன் எடுத்துருவாங்க அந்த இது கொடுக்குறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவன் வந்து கரிஸ்மேட்டிக்கானவன் சொல்லிட்டு அந்த ஜூரி எடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அப்படி ட்ரூ ஜூரி அது வந்து எனக்கு ஒரு கான்ஃப்ளிக்டாக இருந்துச்சு. ஏன் வந்து இப்போ இந்த ஜூரி தேவையில்லாமல் எடுக்கிறாங்க, ஏன் வந்து இந்த நேரத்தில் கொலை பண்ணோம். ஸோ சம்திங் இட்ஸ் லைக் அது இன்னும் வேற கதை இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குல்ல. அதனால தான் இப்போ ஈவன் ட்ராமா ஆல்சோ தி சேம் திங். நிறைய வாட்டி இவன் மாட்டிக்குவான் பட் தென் எப்படி தப்பிச்சு ஓடுவான். ஸோ அதுதான் எனக்கு ஒரு வாட்டி தப்பிப்பானா ஒரு வாட்டி தான் மாட்டோம். தெரில எனக்கு. அதுவும் என்னன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் விக்டிமோட பிரதர் நினைக்கிறேன். பிரதர்னா ஃப்ரெண்ட் தெரியல. அவனும் லவர்ஸ் இவனும் லவர்ஸ். Vietnam. Laos correct. Hey, but I thought Nadi the fellow like African fellow. Yes. In between எல்லாம் all blacks. அந்த இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஏசியன். ஆமா ரெண்டு பேர் ஏசியன். சரியான சோகமான கதை தான். அவங்க அம்மா அப்பா பிரிஞ்சிருவாங்க சின்ன வயசுலயே அடிச்சுக்கிட்டு. I don't know lah. I cannot justify but I cannot tell also like என்ன சொல்றது I don't know about him lah. என்ன சொல்றது ஆமா என்ன பண்றது ஜெஃப் டமா வர்க் அப்படி போச்சு. The next section is sports. Do you watch any sports? ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆக்சுவலி. வேர்ல்ட் கப் தான் கடைசியா மொரோக்கோ அண்ட் போர்ச்சுகல் பார்த்தேன். ஃபைனல் பார்க்கல? ஃபைனல் வந்து நான் கொஞ்சம் தான் பார்த்தேன். அப்போ நான் போய் தூங்கிட்டேன். Who you rooted for lah? No, I didn't support any teams. But then because I used to support Spain for the longest time. Ana put a place எல்லாமே is all new players. So I don't know who are the new players now. So not really following, but in terms of I was quite impressed how Morocco played actually throughout all the games. I think they were wow, like defensive. Their defense was really shocked good. The world actually. Yeah, they really did. So even நான் வந்து பிக் ஸ்க்ரீன் வந்து அப்போ வெளியே பார்த்துட்டேன் at Lalaport for Astro event. So that வந்து பார்க்க போகும்போது வந்து பிக் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க டிவி ஸ்க்ரீன் பார்க்க was so different. நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். Yeah, the vibe is very different. So when I watched Morocco and Portugal played, wow, Portugal they really struggled
But Morocco, they were really good. I thought the defense was damn good. They just attack. They just tried to score. They played really well. Counter attack. Yeah, they played really well. So you're Spain fan lah. How you started with Spain? Spain, எனக்கு வந்து David Villa ரொம்ப David. Okay. My mom also loves David Villa. Yeah, Iniesta. So that group lah, that team. Group lah. So but now all dah retire. Yeah. You're a Barcelona fan or what? Barcelona. Yeah. So used to follow La Liga. Sorry? You support Messi also lah. No. Messi வந்து இந்த வாட்டி அவ்வளவா I didn't really follow him lah. So I used to No, because you support Barcelona is asking. Oh no. Because I like other players, not Messi, not Messi. I prefer the other players. Yeah. Interesting. Spanish lah. but interesting fact about that, Barcelona fans, right? All of them support Messi, you know. And then they never betray Messi at all. Even Pep Guardiola, right? Wherever you go, wherever you listen to his interview, விட்டே கொடுக்க மாட்டான் மெஸ்ஸியை விட்டே கொடுக்க மாட்டானுங்க யாரும் விட்டு கொடுக்க மாட்டானுங்க. I like that type of என்ன சொல்றது ஒரு loyalty lah, you know, something like that. I enjoy that lah. We watch football also. I mean Messi na support பண்ணல. I mean Brazil fan. I'm a Brazil fan, but then for this year alone lah I supported Messi. Last year. But when I was watching Argentina and Portugal when the compare பண்ண போகும்போது வந்து I just felt that because it was Ronaldo's last match and all the other young players, they were just playing for themselves, not for the team. It was update தெரிஞ்சிச்சு. I really felt sorry for Ronaldo because they just like don't give a damn about him already. Correct. So but when it comes to Argentina and the team அங்க இருந்துச்சு. They glued together. It was different. They memang want Messi to have they like don't mind, okay fine, it's Messi's last game is right, but the two team விளையாட பார்க்கும்போது is very different. We can sense, you know, like they are playing together because of someone, you know. The leader was there. I mean Messi was there, you know, something like that. Even actually I'm not really a big fan of Messi also, you know, but then not really upload deeper Messi nenda. But then I understand his struggle, same as Sajid as well. I love his journey, like in sense like I mean like இவ்வளோ இயர்ஸ் என்னது போன வேர்ல்ட் கப்லாம் தெரியுமா, when I look at him people actually அவ்வளோ ஒண்டியாக இருப்பான் தெரியுமா அந்த பந்தத்தை பார்க்கும்போது. All the fans, right, they will burn the சட்டை all right. அவன் பார்க்க அவ்வளோ லொண்டியாக இருப்பான் அந்த ஃபீலில். அது எனக்கு அவர் ஃபீல் அப்படியே அவ்வளோ தெரிஞ்சிச்சு. இந்த வருஷம் எல்லாமே சேர் பண்ணுறாங்க. But then when I look at that, I know the struggle that he had, you know. அந்த ஜேர்னிக்காக தான் I'm loyal to the journey. I would say this, I say I'm loyal to the journey. Same as Ajit, same as this guy as well. So அந்த கடைசி நேரத்தில் அவன் அடிக்கும் போது அந்த மூணாவது கோல் I was like cheering. That's the first time we went to a bar special to this guy. அது நாங்கள் போனதில்லை வரைக்கும் தெரியுமா. First time I bring my brothers. நாங்கள் போனோம் பங்ஸா ஆமாம் 28 வந்திருக்கீங்களா இதுக்கு வேர்ல்ட் கப். I never watch at night all, வெளியே போக மாட்டேன். ஆனால் இந்த இதுக்காக நான் போனேன். I really enjoyed it. அந்த மூணாவது அடிக்கும் போது I was like really shouted that all of us like shouting in the bar. I was like we really make the noise lah. Nice. Like Messi's the name. same boy lost his right. Few of us. Everyone all lost the voice lah. Like really shouted. Took MC next day. Yeah, I was in MC. I was leave lah. I was in leave. Was really nice. I mean I really enjoyed it. Like it was like எப்படி தெரியுமா, that is like a normal common man versus the elites like that. We felt that way. ஏன்னா இவங்க வந்து சோஷியலிசம் அந்த ஃபேமிலி வந்து இப்போ அர்ஜென்டினா வந்து இட்ஸ் லைக் மோர் டு லைக் ஸ்மால் பீப்புள். ஒரு இது இவங்க வந்து எலிட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எலிட்ஸ். ஸோ வி கேன் சென்ஸ் லா ஒரு சின்ன பையன் ஒரு திமிட் பாய் ஒரு சண்டை போடுற மாதிரி ஒரு டேவிட் விசஸ் கோலாயத் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கிடச்சிச்சு. ஆல்தோ ஆஃப்கோர்ஸ் பாப்பே அண்ட் ஆல் இஸ் லைக் வெரி குட், லைக் வெரி யங் பிளர்ஸ் அண்ட் ஆல் திஸ், பட் இஸ் வாட் வி ரிப்ரசென்ட், யூனோ. அதுதான் ஐ ஃபீல் மோட்டிவேட்டட். போன வருஷம் வந்து வி ஆல் ஹர்ட் அபவுட் நியூ இயர் ரைட். நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பாருங்க டூம்ஸ்டே வருது அப்படி இப்படிலாம் எக்கனாமி இப்படிலாம் இருக்குன்னு. பட் பிகாஸ் ஆஃப் தேட் ஃபுல்லர் I felt energized, you know. I feel like okay, motivated. I can beat the world next year also. This year lah. It gave me some confidence, you know. So that's what Messi did to me lah. Wow. Shout out to Messi. Shout out to Messi. My first tweet. Wow. Yes. When it comes to Messi. Okay, great. I came to that confidence level of okay, நம்ம tweet பண்ணுவோம். They are very low in social media. Okay. Both of them, they really don't do. We all don't really social media ரொம்ப பாய்க்க மாட்டோம் அதான். But then now they are doing it lah because of this production also. Good lah. You all have great opinions, so I think it's important you all to share it out there. Don't just keep it to yourself, Caleb.
பேசாமே இருக்காரு. ஓகே அது அப்புறம் அப்படிதான் அவரு. ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து நிறைய பார்க்க மாட்டேன். ஸோ I mean, you don't watch any other games, is it? I mean, any other sports and stuff like that? பேட்மிண்டன் கூட I would say what's that Indian girl's name? Kishona. Kisona and I thought Pearly. she and then Pearly, yeah. Malaysian girl, ah? Yeah. Oh. அந்த இது ஆனா Kisona வந்து she already stepped down now. Yeah, flying yes, Canada-வா இங்க வந்து she's no longer with BAM. She's flying to Independent, Canada. I'm not sure which country, but she's okay. Yeah, why lah? What happened? International போறாங்க போல. I'm not sure. She's going to maybe she's BM studying. represent பண்ணாம இண்டிபெண்டன்ட்டா கூட they can lah. Yes, ah. Oh. So I thought they were quite good. DGZியாவா அப்படிதான் Lizzie Jiao. So he wanted to come out from BM. That was the first time I think somebody want to come out from BM. Pretty issue ஆச்சு. And he wanted to have an independent coach to train him. But then BAM they banned him. No, you cannot play for Malaysia if you're not going to train. Yeah. So pretty issue ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஆர்கியூ பண்ணி so BM they accepted, okay, you can have your independent coach because BM குள்ளேயும் நிறைய so many politics and it's unfortunate lah. Even those like deserving athletes, they don't get opportunity. So it's because of the people who are managing that. So that's why all this FAM BAM வந்து uncertain people உட்கார்ந்தாங்கன்னா அங்கே தான் இருப்பாங்க. So I think பார்க்க போனா எல்லா இண்டஸ்ட்ரிஸ்லும் அப்படி தான் இருக்கு. So sadly it's like that. So but yeah, so I think and also Lizzie Jia also because of the public also they have voiced out for him as well that they should allow him to play for Malaysia, although he's not going to be with BAM lah. So that was quite interesting to watch. That was quite interesting. So because he's a great player, why would you want to lose such a great player for the country just because he's not he's a success of Chong Wei lah. Singles. ஆனா இப்ப என்ன ஆயிட்டா ஃபேமஸா இருக்கானா இல்லையா? இல்ல இப்ப ரேங்கிங் 7 7 ஓகே lah. 7 top 10 lah. இப்ப மலேசியால யார் ஃபேமஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டடி on the badminton is them lah. Lizzie Jia, Kisona Kisona independent ஆயிட்டாங்க. I don't know அது தெரியல. I think that she's no longer from the BAM. She's a Malaysian girl. Malaysian. ஆமா டேய் கேக்குறடா ஆமா அவர் பார்க்கல அவர் பார்த்தா கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணிருப்பா எல்லா மேட்சும் அதான் சொன்னேன் இந்த ஊர்ல போக வேண்டிய சாரி இங்கிலீஷ்காரன் Squash could I didn't follow the girl. I think she's still playing. I can't remember. Nicole la. Chinese தெரியுதே. No, Indian girl. Squash or Indian girl. I forgot the name also. சிவசங்கரியா Sivashankari. Oh, understand. Hey, she is good. நான் வந்து ஒரு மேட்ச் பார்த்தேன். Wow, she is damn good. Very fast, like very her movement very sharp movement. I think she is doing quite well. No, interesting. Karisia பார்த்த match. Then மத்தபடி வேற யாரு so you got association with the football and this games sports இல்ல அந்த வெளியே வந்து we not really involved but we do hear some stories lah. அது எங்க பார்த்தாலும் அதா இருக்கும் politics. Even like Kementerian Belia dan Sukan also we face difficult time dealing with the officers working there. How they are not helping the youth councils to convey the message to the minister. So in the mari nariya irukum. I think everywhere is the same problem. Same problem, is it? It's just depends on how determined you are to go through all these obstacles to meet your final goal. Yeah. Interesting. Hannah இப்போதைக்கு Hannah lah. I think she's doing good job. She's trying mostly to engagement. Yes, engagement. I think that's one thing about Pakatan Harapan. I think they are very good in engaging with people. Even Ramli also did the town hall or something, right? Yep. A few days back. I mean, I love that idea. Which is good, right? It is. And also transparency வந்து பாத்தீங்கன்னா all this political parties starting வந்து transparent இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இருக்காது. They wouldn't like follow that. True. So they should make sure that they follow through until the end. They should practice that. Which is good. Okay, we go for the next section. Okay. அடுத்த செக்ஷன் வந்து என்னதுன்னா theories. Are there any theories உங்களுக்கு வந்து plausible இருக்கலாமோ இந்த மாதிரி ஒரு theories படிப்பீங்க? I know you like Stephen King, right? Stephen King, is it? Stephen King. ஆமா. So I mean like
No, we are friends lah. Since எத்தனை 5 வருஷமா. Yeah, அந்த மல்லே டைரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும்ல உங்களுக்கு? Yasmin Ahmad. She's not passed away, is it? Yeah, she Yeah, passed she away. passed away. That is a role model, right? Your role model, right? Yeah. super So, lover, you super know, lover 5 வருஷமா தெரியும் தெரியுமா? Segi. Segiலேருந்து. Later lah. So, of course I know. I mean, I do watch all your contents, you know. I do watch everything. And then, நான் பார்ப்பேன். Of course, I follow everything what you did lah. So, அதான் இப்போ வந்து எதை கேட்குறேன். Is there any theories உங்களுக்கு? Actually, நிறைய இருக்கு. Recently, இப்போ reels பார்த்தீங்கன்னா, reels can get quite addictive also, and sometimes they have now because and how reels the algorithm is, it depends on how long you spend watching the reels. Few seconds. So let's say few seconds access பண்ணிச்சுனா it would take it as you like this kind of like this categories. type. So நீங்க so இந்த categories வந்துட்டே இருக்கும். So அதே மாதிரி தான் this theoriesலாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். One of it I was watching was Katy Perry that she's a clone because her eye அந்த bleaching. பார்த்தேன். She's a clone. It's like இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிச்சு ஆமால அவ பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி பொம்மை மாதிரி தான் இருக்கா திடீர்னு இந்த மாதிரி பண்றா but it's like very crap, right? Like really like believable, right? It's very believable the way like they connected it and also with the Illuminati stuff and all that, right? When you connect to that, so இருக்குமோ அப்படின்னு தோணுது. But as long we are not there, so we wouldn't know whether it's real or not. Another thing is like how the US government, they have been in constant communication with aliens. So அதுவும் படிச்ச like இப்படி இந்த மாதிரிலாம் What do இருக்கு. you think? I mean like இருக்கா எனக்கு தெரியல because at the same time also I was watching this interview with Will Smith. Okay. So apparently he met Barack Obama. Okay. And then after that he went there with his family, and then his son Jaden wanted to ask Barack about he wanted to ask about the alien, but then Will Smith stopped him. No, you don't ask him any stupid questions like this. Then he like, oh, you wanted to ask about the alien, is it? Then he said that he can't either confirm it or deny it. That's what Barack Obama said. So but then he said, but if the meeting takes place, it should be within that oval room or whatever place at the White House is lah. So அந்த மாதிரி interview பார்க்கும்போது so இருக்கா உண்மையிலே ஏலியன் இருக்கா? So even like sometimes I wonder also, you know, even like when it comes to ghosts or even aliens, right? How can people like so sure saying that இப்படி தான் இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி பார்த்தேன், ஸோ அந்த மாதிரி கதை கூட இந்த மாதிரி ஆவியா இருந்தாங்க, இந்த மாதிரி உருவம். So why is it like similar? So is it like real? Similar, yeah. yes. Why? So is it real? அந்த மாதிரி கூட question இருக்கு. But I'm the type, if I don't see it, I won't believe it. So தெரியல. So I mean you'll be like how you take it, like okay, for example someone told you about aliens, right? You'll be just like ஒரு கட்டுக்கதை அப்படி சொல்லிட்டு முடிச்சிடுவீங்களா, இல்லாட்டினா you'll be like okay, let's give a chance, you know, something like that. Another keepingla, okay, hey, let it be. Na kepa, I like to listen to all these stories because it's possible. Because we would never know whether it'll be true or not until you have witnessed it. Yeah, correct. Okay, makes sense. So adu varaikum I give a benefit of doubt Mary. So ஒரு டாப் டியர்ல என்னது எந்த இது மொதல்ப்பீங்க? ஏலியன்ஸ் தான் மொதல்ப்பீங்களா? I mean like plausible இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. Maybe not aliens lah. How about Illuminati or something like that? Illuminati I would say. Do you think they really exist or something like that? No. I would say Illuminati maybe they are not like a separate thing. Maybe they just current government. So maybe they are like governmental bodies lah. Maybe they are UN. So behind la வேற யாரும் வேலை செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. Yeah. So even like some viruses also. என்ன virus அது? அதுல ஏதோ ஒரு virus வந்து it was actually it was released by the United Nations சொல்றாங்க. Okay. But then unfortunately it got out of control. They just want to release it to scare the country. இந்த மாதிரி எங்கனால பண்ண முடியும் if you're not going to listen to it. Bio. Yeah, like a bio. So but what happened, I forgot already in the virus and which country, and then but then it got out of hand. So adukapram then they had to because for every virus that's out there's always a vaccine. It's about when they want to plan to release it, when they want to decide to give it to people, until they have come to a proper agreement with all these countries and leaders lah. So I just felt that United Nations sometimes I feel that they are hopeless, but I just feel that they attack the country at unreasonable timing. So
Yeah, so UN வந்து like part of youth council also இந்த மாதிரி நிறைய conferences they have ways like so like way too many conferences and they have all of action plan but I just Nothing get done, yeah there's no result, there's no action to it follow that, so just the plan lah. just the action plan lah. Plan தான் action இல்ல. no action இல்ல. Unfortunately I don't know So why you is think it like it's that. a possibilities is there lah. The It's- possibilities yeah, is it's there. there. I think you're talking about Spanish flu. Is that the It's virus? not you're saying? Spanish flu. It's not Spanish I flu. think Is it's it? H1N1 I think. Oh. I think it's Reason lah. bird flu or Quite H1 H1N1 before the Interest- bird flu I mean, that one. it makes That sense was right. released இப்போ by இந்த them. படம்லாம் பார்த்தனா இந்த படங்களா இந்த எலிசா நான் எலிசா Resident Evil. You watch Resident Evil? I love Resident Evil. I love Resident Evil. I love Resident Evil. I love that girl also, Mila Mila Jovovich. Jovovich. Yeah, I love her so much. So, And then the new one. But the new Resident Evil. yeah, they it's did- terrible. Yeah. I like the old one. Yeah. The old one is better. I mean, I love that Resident Evil, the one. I mean, அதில் கூட அதே கேஸ் தானே, ஒரு டி வைரஸ் செய்வாங்க, அப்புறம் அவங்களே இது கொடுப்பாங்க. Correct. So it makes life possibility இருக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த விஷயத்துல. True. Okay, that's. I mean, you want to talk about any other theories or something like that? So far, I think No, that's ah? about it. உங்க ஹாரி பாட்டர் சொன்னீங்க. ஹாரி பாட்டர்ல என்ன? ஆமா சொன்னீங்களே இன்னும் ஹாரி பாட்டர்ல Oh, the magical world. They say it's they say it is possible for you to and but actually just to admit lah, I waited for that Hogwarts letter personally. Oh. Until I was 11 வருமோ வராதோ சொல்லிட்டு so ஐயோ 12 years ஆச்சு அதுக்கு அப்புறம் வரேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் விட்டுட்டேன். என்ன requirement? The requirement is like not you just have to have interest in this magical Religion world there is something அந்த மாதிரி இல்ல they choose also. I mean, maybe இருக்கலாம் lah. This is something conspiracy theory Chosen. also. You are chosen. You You're the must have chosen one. bloodline lah. okay. You must have bloodline. You must have there is a requirement for that, you know. எப்படின்னா அப்படியே இப்ப பார்க்க போனா Hermione Who? she's not in the bloodline, she's a mud blood. இல்ல நீங்க வந்து அந்த மாதிரி சொல்றீங்க. சரி, But then நான் என்ன சொல்றேன்னா for example, for you want to join Navy also in US lah, அவங்க வந்து ஒரு certain level தான் வந்து you can be அது இப்போ ஒரு பங்காட்ல இருக்குல்ல, you can only be some of them, you know. ரொம்ப நீ மேல போக முடியாது. இப்போ ஒரு லெவல் ஒரு பிளட்ல இருந்தா தான், for example your JFK son or you know the ancestor இந்த மாதிரி இருந்தா தான் they will give you the பங்காட். அதனால தான் நீங்க பார்த்தா கூட நீங்க பிரசிடென்ட்லாம் அந்த இதெல்லாம் பார்த்தா US ஓட பிரசிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா கூட அவங்க வந்து ஸ்பெஷல் அந்த பேர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஏன் கெனடி பின்னால் கெனடி வரும், பின்னால் வந்து டுஃபான் வரும், இல்லாட்டினா ஒரு ராட் சைலா இது மாதிரிலாம் வரும் பாருங்களேன். பிகாஸ் தே ஆல்வேஸ் லைக் ஒரு லெவல் தான் வந்து பராக் ஒபாமா பற்றி பேசுனீங்களே, அவர் கூட பிரசிடென்ட் இருந்தாலும் they don't have access to the 51 you know, அந்த மாதிரி கூட இருக்கு. இமேஜினா ஒரு பிரசிடென்ட் அவருக்கு access இல்லை தெரியுமா அந்த பென்டகனோட லெட்டருக்குலாம். ஸோ முடியுமா? ஸோ அதான் சொல்கிறேன். ஸோ there are இது வந்து பப்ளிக்காகவே இருக்குது, ரெக்கார்டில் இருக்குது. ஸோ you guys can fact check about that also lah. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் நான் சொல்கிறேன், இந்த ஹாக்வர்ட்ஸ் சொன்னீங்களே, they will choose, you know. அது அந்த சில பேர் வந்து ஃபிசிக் அந்த சைக்கிக்லாம் இருக்குல்ல, அவங்களுக்குலாம் வந்து அந்த ரத்தத்தில் இருந்தால் அப்போ கண்டிப்பாக கிடைக்கும். எனக்கு மெடிடேஷன் பண்ணி because I do எனக்கு அதெல்லாம் இல்லை, அது தெரிஞ்சதுலாம் இல்லை எனக்கு. ஸோ ஐ மீன் நான் படிச்சிருக்கேன், அது படிச்சனால தான் நான் சொல்கிறேன். மேபி வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணுறதுனா கூட I mean I do check out on witchcrafts and all, so you know, நிறைய பேர் இந்த real life witchcraft இருக்காங்கல்ல, I actually will check out their materials also. And the உண்மையாவே இந்த ரத்தம்லாம் they use all these things, right? I'll check out the materials. So that's where I learn. Okay, இவங்க வந்து இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சூஸஸ் இருக்கு. So that's how I know lah some of the things. Talking about this witchcraft and like, but you know, gangsters, mafia, even locally also they do that ceremony. Yes, where you drink each other. Ritual that thing. ritual thing, you drink blood, right? They do it also. So Yes, correct. it's just quite sickening to know that people are really doing that and they're really trusting by not going to proper work. They just okay, குறுக்கு வழியில போனால் இந்த மாதிரி காசு கிடைக்கும், you know, will take care of your family forever அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரண்டி இருக்கிறனால they are getting into this. I mean for example இப்போ I have this philosophical question also lah, dilemma. இப்போ நான் for example I want to become rich or powerful and everything, would you not do it? No, நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த மாதிரி நினைக்கிறோம், but then if you got a chance, would you do it or not? no, I wouldn't, because எனக்கு அது தப்பா தெரியும். It's not yes, right. yes, I agree with you. All of us, I'm agree with you. So I'm the same also. Then நான் famous ஆயிருந்தேன்.
I do agree also. அதனால நீங்க இந்த இடத்துல இருக்கிற. No, but then அது நான் நினைச்சேன் ஆனா இந்த door open பண்ணிச்சுனா if like you know your name will always be on top like Top Gun I mean the Tom Cruise 60 years நீ மேலேயே இருப்ப. I'll give you free access of women. I'll give you free access of money, influential and everything. அது who will never do it? I mean தெரியல. அதான் நான் யோசிச்சேன் இது எனக்கு சான்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா நான் செய்வேனா. நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் உண்மையாக செய்வாங்களா அதான் எனக்கு தெரில. இப்போ மாஃபியா கூட நம்ம சொன்னீங்களே தேர் ஆர் ரீசன் வை தேர் டூயிங் இட் யூனோ. அந்த பார்ப்பாங்க அவங்க காமிப்பானுங்களே ஓ யூ கேன் கெட் எனி கேர்ள்ஸ் யூ வாண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ டூயிங் அ பார்ட்டி நீங்கள் ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன்லாம் படிச்சிங்கன்னு தெரில. இந்த ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் இந்த யூஎஸ்ல கேஸ் ஓடிட்டு இருக்குல்ல எப்ஸ்டீன் கேஸ் இந்த ஹார்வி வைன்ஸ்டீன் இந்த கேஸ்லாம் யூனோ அந்த கேஸ்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும் தெரியுமா. தே கேன் ஆக்சுவலி தே ஒரு பார்ட்டி செய்வாங்களாம். அந்த பார்ட்டியில் வந்து யார் உங்க பிடிச்ச நடிகை அவங்க அங்கே இருப்பாங்களாம் ஓஜி அசிங்கம் பண்ணுறதுக்குலாம். அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் விட்டுருவானுங்களா ஆம்பளைங்க இல்லைன்னா ஒரு பொம்பளைங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ லைக் சம் காய் ரைட் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜேசன் மோமா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன் சொந்தோலா அவங்க அங்கே இருக்கிறாங்க அது அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க அந்த பார்ட்டியில் நீங்கள் போகாமல் வந்துடுவீங்களா. ஸோ அந்த அது என்ன சொல்றதுன்னா you're committing your sins what. Yes, I agree with that. நம்ம செய்ய மாட்டோம் because we brought up that way, you know, like ரொம்ப அது in our Asian family, நம்ம Tamil family conservative நம்ம ரொம்ப செஞ்சிருக்கோம். But then USல வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஓவரா நான் சனத்துல அதுவும் சனத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம ஜெஃப்ரி டமக் அதெல்லாம் பேசுவாங்க. அவங்க வாழ்க்கைலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப துருவா இருந்துச்சு ஆக துருவா. They feel like I have nothing to lose what. அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம்ல. Then அதுவும் நான் கவனிச்சாலா என் வாழ்க்கையில் பிஸ்னஸ் செய்கிறதோ என்ன செய்கிறதோ ஐ ப்ரிஃபர் லோயல்ட்டி கம்பேர்ட் டு த ஸ்மார்ட்னஸ் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனோ. இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் மாஃபியா மாசம் நீங்கள் ரிச்சுவலாக செய்கிறோம்ல don't you want that the loyalty someone would do willing to do anything for you. அது ஒரு ட்ரக் மாதிரி தருமா ஒரு இல்லையா. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. I mean what the reason I'm saying this is because of the சொன்னீங்களா அது யார் செய்வா. I think there will be people will be doing. That's what I think. அதான் இப்போ தமிழ் படம் பார்த்தாலும் they have the same idea. அதே தான் சொல்லுவாங்க. So that's what I think possibilities இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை. Yes, we are not confirming anything here. Yeah, we are not confirming anything. We just sharing, discussing our thoughts lah. Possibilities. Okay. வாய்ப்பு இருக்கு. Hey, by the way, and Harry Potter also is like if you got time lah, you can go and check out this guy, Aleister Crowley. That is the fella that அவன் தான் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணுது இந்த M16 இருக்கும்ல இந்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் இந்த ஹாரி பாட்டர் அவனோட கதை நீங்க படிச்சீங்கன்னா then you can understand how Harry Potter came about. அவன் வந்து லாஸ்ட் டைம் அவன் தான் அந்த ஒக்கால்டிஸு இந்த டீமன் பொசஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக ஐ ரீட் இஸ் புக்கில் லாட் ஆஃப் புக்ஸ் படிச்சிருக்கேன். ஸோ அது சொல்கிறேன் அது படித்து அதுலேருந்து தான் அந்த இது வந்து சேரி போட்டது தான். So maybe if you got interest you can go and check it out later. கண்டிப்பா check it out. So அதான் தான் உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் சொன்னீங்களா நினைச்சேன் நீங்க அங்க தான் கொண்டு வர போறீங்க நினைச்சேன். இல்ல I haven't this is the first time hearing his name so I'll go check it out. Oh yes yeah. அவனது quite interesting fellow the fellow apparently his daughter is the one that married Bush. You know US Bush right? President Bush அந்த மூஞ்சி பிரசிடென்ட் புஷ் இருக்கால அவன் ஒய்ஃப் பாபாரா புஷ் இருக்கால அந்த மூஞ்சி அப்படி அச்சடிச்ச மாதிரி இருக்கும். ஆனா அவன் பயங்கர பிளே பாய் வேற. அந்த இப்ப M16 அந்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் இருக்கான் தெரியுமா எல்லாத்தையும் போய் படுத்துட்டு ஸ்லீப் அரவுண்ட் ரைட். He also is like damn powerful like as such you know. அந்த லாக்னஸ் மான்ஸ்டர் தெரியுமா கேள்விப்பட்டீங்க லாக்னஸ் மான்ஸ்டர் அவனோட வீட்டுக்கு இருந்துச்சு அவனோட வீடு அது அவனோட அந்த ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு இல்லை அலெஸ்டர் கிரவுலியோட வீடு அது எக்ஸ் வீடு நம்ம என்ன பாருங்களேன் அவனோட வீடு லாக்னஸ் மான்ஸ்டரோட அந்த லேக் கிட்ட. ஸோ அப்போ வந்து அவன் தான் வந்து அந்த க்ரீச்சர் கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படி கூட ஒரு கான்ஸ்பிரசி தியரி இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி கூட இருக்கு ஒரு கான்ஸ்பிரசி தியரி. ஸோ அது how you want to take it is up to you but then there is a book. அவன் அந்த புக்கு எழுதி வச்சிருக்கான். இப்போ இந்த இதெல்லாம் இருக்கலாம் ஜெய்ஸிலாம் இருக்காங்களே அவங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க do what you will do whatever ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டே இருப்பானுங்க. நீங்க புக்லாம் படிச்சா இந்த போட்டிருப்பானுங்க எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு do whatever what you will அப்படி போட்டிருப்பாங்களே அந்த வார்த்தை ஃபேமஸ் ஆக்குனது இவன் தான் எலிஸ்டர் கிரவுலி. இவனோட புக்கு தான் நிறைய ராக் பாட்டுலாம் நீ கேட்டிங்கன்னா அந்த ராக் பாட்டில் எல்லாமே அவனோட சொல்லுவானுங்க எலிஸ்டர் கிரவுலி சொல்லிட்டே இருப்பானுங்க. He is like a godfather for that occultism.
அந்த நிறைய பேர் இப்போ நீங்கள் நினச்சிங்க இது பழைய காலத்துல இல்லை, இப்போ கூட இந்த புது பாடகிலாம் இருக்காங்களே, they will give homage to the fella. இவனால தான் வந்துச்சு மரீனா அப்ரமோவிச், நிறைய பேர்லாம் சொல்லக்கூடாது, அப்படி கேன்சல் பண்ணி விட்றானுங்க. but then they give homage to that fella. So it's a quite interesting film, but don't get into it too much. கொஞ்சம் மேல just read for படிச்சு சும்மா பார்த்தா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா படிச்சா போதும். அடுத்த பாட்காஸ்ட்ல டிஃபரண்டா வரும். அதான் என்கிட்ட ஒரு மான்ஸ்டர் வச்சிருக்காங்க. Okay, interesting. அடுத்ததாக we will talk about you. Okay. I mean what you're doing, what you're advocating and stuff like that. Then your new expectations. இந்த வருஷம் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க, எக்கனாமி, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் or anything lah. நீங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க, then we can close it off lah. Okay, Ken. I'm working full time with a property management interior designing company. Other than that, I'm part of a youth council. So for a term, I was the vice secretary for Malaysian Youth Council. So this new term, I didn't want to hold any position. I said I want to take a step. I want to focus on career, but they insisted me to stay, and they asked me to be the fellow to advise the current president. So what I'm focusing right now with them is that to make sure that because most of the organization like Youth Council, we follow a lot on SDG. What is that? Sustainable Development Goals. Okay. So this is actually from the United Nations. So they have a total of 20 plus SDG goals இருக்கும். So it depends on what you are able to do, whether you want to focus on clean water, human rights, children education, இந்த மாதிரி நிறைய categories இருக்கும். So what you want to focus on சொல்லிட்டு you can take on that and do activities, programs or either it could be short term or it could be long term. So மாதிரி focus பண்ணலாம். For this year I was thinking, because the Youth Council, they have not done so much about sustainability, environmental, climate change, அந்த மாதிரி அவங்க நிறைய focus பண்ணதில்லை. So I was telling the staff, let me drive this, and because Youth Council have not been part of the discussion, and I've already they have not lead any of the discussion, because Malaysian the National Youth Council pathina supposedly they should be able to lead any topics, any agendas, any problems that's faced in the country. So this time I thought let MBM be the bridge between the ministry and also the other youth organizations who are fighting for this environmental matters. So that is one of the goal for this year. So it's a huge thing, because when I was speaking to the other youths who are the other young activists who are fighting for this climate change matters, they have a lot of problems in terms of when it comes to the jurisdiction of the organization, and also how the ministry has drawn the line. So that means இப்ப நீங்க if you're going to a conference now, you can't be a negotiator. Someone from the ministry should go as a negotiator in the UN or any other COP27, COP28 conferences. But unfortunately, the officers that ministry are sending, they don't have expertise in the topic. They don't know what they're doing there. So there's no point for you to send someone there. It's best for you to send someone who have been advocating for this, for them to talk for the country. So இது நிறைய விஷயம் இருக்கு. So அது ministry நீங்க போனீங்கன்னா you should sign the secret act, you should sign that. So you should sign all that. So but these people, they don't want to sign that. Why? Because their vision and ministry vision is not aligned. So who don't want to sign? The youths from the organizations, they didn't want to sign, because they feel that you're going to become under the ministry, so that means you'll be restricted to do a lot of things. So that means you can't do a simple campaigning and the mudiyadhu. So and the mari nare restrictions irukku, so they can't voice out freely, unfortunately lah. So because they if you are tied down to that, you only will be able to go out if only the ministry approve you. So you can't go out, give any independent speeches, you can't fly freely. So அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. So we should try to find a way where these youths can contribute, and at the same time as well they can represent the country, and the ministry can have to be lenient a bit in terms of the rules and regulation they are trying to set. So it's a huge thing. So I don't know how far we're going to go with that. So because it does not only involve the youth ministry, but also the environmental ministry, more fun, நிறைய இருக்கு.
So you have to make sure that we meet everybody and everybody have the same information and everybody agree to do that. So it's a huge thing lah for that one. I mean, for actually, like, for example, for normal person like me, right, lay person, அது வந்து எப்படி நாங்க what actually how to see the Belia thing in the youth council actually? How to see who supports the Belia council? Malaysian Youth Council is actually recognized by the Ministry of Youth lah. Standard Ministry of Youth. Standard Ministry of Youth. It's actually NGO, but it's recognized by KBS. It's recognized. It's the recognized National Youth Council of the country lah. So meaning to say you guys will be like advocating ideas lah. Advocating ideas for youth and lah. then Youth giving development. the awareness, giving the type of things lah. Oh. So we are the bridge between the government and the people. Public. Oh, okay. So all of you are volunteers. Volunteers, mostly are volunteers, except for the president and the secretary. They are paid because they have to attend. They are expected to serve full time. So you have to attend all the events. So both of them as the key people. So they'll be paid for that lah, the minimum wage. Interesting. Parala. Then how about the movie, the one that you're doing movies, right? Producer. Yeah, SC Films. So SC Films I started SC with stand for? SE. It actually stands for my friend's name, Satish, and he's another friend. I forgot his friend name. So அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. So unfortunately that his friend passed away. So this friend, he wanted to retain that. So we wanted to initially be asked for a change, but he said he wanted to retain that because he the one started this team. So we just stick to SE Films. So it's the initial of his name and that friend's name. And we actually started to focus a lot on short films. So adukapram then we introduced a project called Short 10. Short 10 வந்து we funding new filmmakers, newcomers. We will fund them 1,000, 2,000 depending on their script. So that's the max. So we like a low budget but good quality short films lah. So நீங்க YouTubeல வந்து you can watch தருதலை காலம் மாறி போச்சு, அதுக்கப்புறம் பாட்டி மூச்சு நின்று போச்சு Astroல வந்துச்சு, but that one we haven't published lah. So அது வந்து Astroல வந்தனால இன்னும் போடல. So I think after few months only then we will publish it. So I think I watched the Kalamari Pochi. Kalamari Pocha. The one, the sister. Yes, that's the one. Actually, I told him it's a good one actually. Yeah, the twist. So bakra. So Tarudale. No bakla. No lah. Ipoda corrected. That's all. No, long time ago lah. Yes. Illa bakra. Kandipa bakra. This is in what? YouTube later. Oh, Kalamari Pochi. Yeah, Kalamari Pochi is our first short film that we hit 100,000 views. So I think mainly it's because of the actor Ravin Rao and the director Kumara Varman and also the actress Kavita Maheendran. So they have their fan base. I think I know something. Okay. The name are quite Ravin Rao. familiar. Ravin Rao, Kumara Varman. Just because of you, I didn't know any of them. Right. So இவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட fan base இருக்கு. So I think because of them, so we have managed to gain that many views. So now when moving forward, we have a music video pending. So that one because of funding, that's why we couldn't really like move forward. So sometimes we would apply for some grants, either from Film Negara, is it? Finas வந்து sometimes கிடைக்கும், இல்லனா we would sometimes KKM directவே வரும். So we just apply and try and see whichever we get. KKMM, Kementerian Komunikasi. Oh, okay. So KKMM, KCOM. Now Komunikasi is Govind Singh, right? No, now was The Fahmi, right? Oh, okay. Now was Fahmi. Govind is yeah, he's not a minister. His brother pun tak ada. They are normal MPs lah. Normal MPs, huh? Yeah, you do it for Daman Sara, right? Daman Sara. Govind Singh. Your favorite politician lah. Govind Singh. அவர் நல்ல So அதனால அது அந்த சிங் பேர் பின்னால. Actually, I like Fahmi Fadzil. Actually, I think he's good. I don't know. For me, I like Rafizi lah. Rafizi is the best. Rafizi is the best for me. But I like Fahmi also actually. Okay. Fahmi, yeah, I had the opportunity to work with him for youth events also. He's quite understanding. He able to relate what we are trying to say, what we are trying to convey lah. Okay, quite easy person to work with. Fahmi Fadzil.
Interesting. Yeah. Then SC films, that's about it. So our upcoming projects music video pending irukku. Then we are planning for a feature film. But feature film, I think it's like a long term project. So that one have to go through feature film cinema la varudha cinema la varupodhu. So adu need a lot longer time for you to we have to refine the script, correct say no, and proper actors are able to play the roles. So we have to find investors. So in mari nariya periya vela irukku adala. So that one is a long crowdfunding seiranga polukku. Crowdfunding, and it's not easy actually, Caleb. Yes, crowdfunding is not easy. Starting if you are a student, maybe it's easier, but if you're out there independently, illa nariya per funding para matanga. Everybody want to take care of their own stuff actually. Even most of the big time local filmmakers also, they be like, oh enga kitta vaanga naanga help pandrom appdinu solluvaanga. Ana actually neenga pona no, they won't help you. They I feel like they are not really welcoming newcomers. They just feel a bit, I don't know, jealousy or they feel like afraid that இவனுங்க வந்துருவாங்களோ இதுங்க வந்துருவாங்களோ நம்மள விட்டுட்டு அந்த பயத்தினாலயான்னு தெரியல. மொனோபோலி மாதிரில. Understandable. Yep, so that was SC films. எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டேனா? Okay. No problem. Yeah, I mean, you feel free whatever you want to talk. I mean, that's the thing. அடுத்தது அந்த society scoop அது என்னதுல? Society scoop I was part of Kuala Kanta or something right? That one actually I went in November. So Society Scoop is actually from, I was part of NAS Academy creators. So I was selected the first 100 Malaysian creators. They had a collaboration between NAS Daily and also Grab. So the lesson then that's how I got into this content creation lah. So I learned how NAS Daily publish their videos, what is their formula, how they do their videos. 1 minute video. Yeah, he's famous for his 1 minute video. And so every scripting seranga, how they do the shooting and all that lah. So everything learned from that. So it was quite interesting. It's from that. So I thought that I could do it consistently, but actually it's quite difficult when you're like working full time and doing other things. It is actually very difficult unless you have a team to work. So then it's a bit easier for you to manage. Interesting. So sometimes I try like, okay fine, let's try to make it simple. Usually I use Adobe Premiere Pro. So if on the laptop and the lagging pananala, I just use phone app. So phone app rekanala, so quite limited with the effects and other editing. So I try to make a simple one. You'll be doing all the traveling, is it? That's not the really part, traveling. That's the motive, I touch a lot on sensitive topics in Malaysia. So அதுக்கு நிறைய research இருக்கு. I had a lot of other topics that I haven't really covered yet. So அதுக்கு maybe I would publish it when it's relevant or when it's at the proper timing lah. I watched your G15 or something. That one you did also, right? Yeah. For the election awareness. So including about that also lah. I will cover mostly on societal stuff. Sometimes traveling, the fun part. Okay, interesting. கான்டென்ட் இல்லனா அது தூக்கி போட்டுருவோம். அப்படிதான் இல்லனா எப்படி வச்சு ஓட்டுறது சேனல்ல. பேரு societal society scoop. ஆமா. ஸ்கூப் பண்ணுங்க. Okay, lastly give us your new year prediction, new expectation. Okay. What do you think that this year will bring us, for Indian people and for us lah, for us generally. For adara mudichadலாம். Okay, can. For Malaysian Indians I just felt that it's going to be stagnant. It's just how smart Malaysian Indians are going to be in terms of grabbing the opportunity. So வீட்டுக்கு தேடி கதவு தட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க, நீங்க தான் வெளிய போய் தேடணும் actually. So everything is there, like even like when it comes to certain aids for like monetary help for your children's studies. So even let's say you are born in Selangor நிறைய சலுகைகள்லாம் இருக்கும். So if you know what is that, you have to rajin to go to the website, find it. Let's say you're newly joining university, அதுக்குன்னு ஒரு காசு கொடுப்பாங்க, 1000 ringgit ஏதாச்சும் கொடுப்பாங்க. So it's like that amount you can use that for something. 1000 நம்ம டைம்ல இல்ல சிகி இருந்துச்சு. It was there since then. Selangor government been doing that for the longest of time. Yeah, my mother claimed for all 4 of us. So whenever we entered, so she able to claim that. So and let's see if you're so if you're born you're a Selangor baby and let's say you're getting married, அதுக்கும்
காசு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. சகல apply பண்ணுது. எனக்கு தெரிஞ்சது அந்த death only தான். I know the death. That இருக்கு. If you get married also got, and if you're buying your first time home also got. ஐயோ. So இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு actually. So even for Indians also sometimes I know that what is that Mitra. So Mitra வந்து is one lousy organization because அவங்க வந்து இந்தியன் பேருன்னு சொல்லிட்டு ஆனா இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து காசு போவாது. So அதே மாதிரி like I personally have called them. So they have announced in news இவ்வளோ ஃபண்டிங் இருக்குது, இவ்வளோ allocation இருக்குது, we are helping this. So I wanted to help this bunch of kids who were supposed to get their school supplies. So I was doing a program with the youth council. Oh no, we don't have such thing. So whoever that answers the phone is like இன்னைக்கு தான் வேலைக்கு வந்த மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஓ ஆமாவா, நான் இன்னைக்கு தான் ஜாயின் பண்ணேன், எனக்கு இதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை நீங்கள் நியூஸில் அனௌன்ஸ் பண்ணீங்க இந்த மாதிரி இருக்கு. Oh no, I'm sorry miss, I'm not sure of it. So நான் இமெயில் பண்ண no reply. So it's like I don't know why they are there. So with the name that they're helping the community, MIC and Seri, Mitra and Seri, they are just there. But unfortunately people are not they have to be brave enough and bold enough to just speak out and just tell them, you know what, we had enough of your service. So whatever you have announced, just give us whatever is rightfully theirs lah. So like Indian community, I want to share one story. When I went for donation, they call it bakul makanan. So this one we went to PPR quarters. So I went this one, is it Sri Sarawak? I can't remember which PPR was it. One in Cheras, one in KL. I can't remember edhunu. So adula onnu vandu, so all of us were wearing the same t-shirt. So on the same t-shirt paathiru ponnu thirina this group of boys oru 3-4 பேர் இருந்தாங்க, சின்ன பையன் தான், I think primary schools. So then they were like, hey did you what ஓடலாம்னு சொல்லிட்டு then they ran off. Then after இவனுங்கலாம் ஓடுறானுங்க, நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு then after we passed all the bakul makanan, then after we came, then I asked this boy, நீ ஏன்டா பார்த்து ஓடுனேன்னு. ஓ இல்லைக்கா நான் பயந்துட்டேன், நீங்களாம் போலீஸ்னு அப்படின்னு சொன்னாங்க. So police இல்லைடா, we are volunteers and all that. He don't know what is volunteers, so that's how bad it is. They don't know what is volunteer. And so people who live in PPR, their life is really sad. Okay, ரொம்ப டிப்ரெசிங்காக இருக்கும். Then you can't stand the smell. There'll be like urine smell. ரொம்ப பேடாக இருக்கும் அந்த கண்டிஷன். I just wonder how people can live there. So this boy, so apparently சரி அதுக்கே நீ பார்த்தோன்னே ஏன் போலீஸ்ல நீ ஏன் பார்த்து ஓடுற. ஓ இல்லைக்கா நாங்கள் இதெல்லாம் வித்துட்ருக்கோம். என்னன்னு பார்த்தா they were selling drugs. So the boys they are primary schools. They are basically drug pushers. They are pushers. Okay, so இவங்களுக்கு வந்து they will have their தலைவர், யாராச்சும் ஒரு பெரிய அண்ணா இருப்பார், சொல்லியிருப்பார், ஓ இந்த பண்ணிட்டா உனக்கு காசு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. So these boys are doing it. So they are primary school. Malaysia this is happening. So in the Mari, so I just feel that our Indian community, we are stuck in this circle. It's like I don't know when are we going to break this cycle. I'm not sure. And what else? So and also some parents, they're like காசு வருதுல சரி போய் செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க. So even the parents themselves are encouraging their children to do it just because they are getting money. So they don't see how it will badly affect them, unfortunately. So Indians வந்து the only thing, Indians whatever government தான் வந்து செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் காத்துட்டு இருக்க வேணாம். But everything is out there, just kena rajin to go find out. Predictions for the current government வந்து I just felt one thing I like how Anwar is doing is that when he's announcing things, நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி US setting மாதிரி இருக்கும். How they bring it. So I thought that was really good in terms of his image and that branding he's bringing. I think that is quite good. But for him to come out announcing that like this tendering அதெல்லாம் announce பண்ணாரு, ஆனா behind வந்து எத்தனை பேர் நிறைய அந்த dirty வேலை செஞ்சு how they getting their tenders passed. So it's still happening. So how are you coming out and announcing all this, but in the end people know all these holes and they are just continuing going into it. So how are you going to like properly like govern this? Where's the governance for this? Adala properly like it's not just you to just announce. So let's see how this Kerajaan Perpaduan gonna play their role this coming years. Then again, we as people, we always have the right to voice out and also watch what these people are doing. And if there's anything wrong that they did, it's always our right to complain, try to complain. So we should always do that.
So yeah, and other than that, and movies nu paathukitta, local movies, I'm looking forward for Harum Malam by Dain Said and also Imagine Noor by Nick Amir Mustafa. So I found these two movies. Local films. Sundal Malam na kelipattirukken, but this is new. Okay. Maybe y'all have heard Dukun movie. Dukun. You watch it? Dukun. Mona Fendi. Mona Fendi kata Dukun. தெரியும், but then அந்த கதை Dukun. Yeah, it's actually right. Yeah. The snake and all that. Yes, correct. That is the one. So the same director, his movie Harum Malam, he made a comeback after a few years lah. It's quite interesting. Y'all should watch his movie also. Bunuhan telah patinggal yang Netflix la irukku. Bunuhan and also Interchange. Ibu Abdi Saitana. Indonesian film. Pengabdi Setan. But the actor is Malaysian, right? Malaysian, that one is memang Malaysian movie. Malaysian movie ya? Yeah, Pengabdi Setan is Malaysian movie. But Really? Yeah. they know language Malaysia. Indonesian. Language, maybe they have mixed it. Pengabdi Setan, I think it's Malaysian. Oh, interesting. Or is it different? It's I not. think it's it's Indonesian. Oh, I think it's Indonesian movie. I think it's an Indonesian movie Is it because of Indonesian? the character name and all, right? இல்ல அந்த என்னது பூ அந்த Yarubu. the language. Oh, because of the language. the Ibu, Ibu. Right. I think so. But I thought one of the actor. One of the actors is Malaysian. The But I main thought it is character. Malaysian. Jadi nama போய் அப்புறம் But I நம்ம like the போய் check KKN பண்ணுவோம். movie lah. Which one? Desa Mundari. KKN. That's my favorite Indonesian movie. KKN. That's a ghost movie lah. Spirit movie and all. KKN di Desa Penari. Last Oh year. yeah, நல்லா Oh, இல்ல, இருந்துச்சு. நான் பார்க்கல. இப்போ the full movie Oh, வரப்போகுது. You go watch it. Again full Yes, movie. Okay. You go watch it. It's very nice. Theaterல. Theater ya. Okay. மறுபடியும் எடுக்க போறாங்களா? Re-release. Oh. No, I think it's extra Extra. scene. Censored most of some of the Why they censor? No, it's really nice, you know, the movie. Then why எனக்கு they உண்மையா பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த படம். I mean because it's like ingrained in truth a bit lah. So அதனால கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க. And then it like grassroots It was movement not like மாதிரி. a typical horror movie lah. Right. It was just beginning அப்படியே வரும் flowly போகும். நல்லா இருக்கும். Okay. It was nice. Quite interesting. அதுவும் சிங் தடுத்திருக்காரு. Manoj Punjabi. Punjabi. He was telling about this Sarum Sundala. Apuram Harum vera? Malam. Ibu. Harum I was Sundal sorry for catching your flow. Harum Malam. And also Imagine Noor by Nick Amir Mustafa. His last film was Kill and Terbaik dari Langit. So ada ரெண்டு ஃபிலிமும் ஒரு மாதிரி sci-fi மாதிரி இருக்கும். Sci-fi not bad, elements இருக்கும். So it's interesting lah. So that one, the two movies I'm expecting to watch. Interesting. நாங்களும் பார்க்குறோம். Yeah. Thanks for suggesting that things for us. And thanks for your suggestions also. Yeah, you go watch it. That one is nice. KKN is nice. Really nice. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுல. Okay, I think we come for the conclusion of our podcast today. I'd like to say thank you to you. என்னதுன்னா you're one of my friend who actually என்னது ஆரம்பத்துலேருந்து since I know you, you've always been there for me. Like என்னது என்ன போட்டாலும் சரி, you're the first one to actually like congratulate me, you know, like செய்யுங்க, continue பண்ணுங்க, நல்லா செய்யுங்க. So I really appreciated that. I mean one of the thing நேற்று கூட நான் ரிசர்ச் பண்ணும்போது I was நேற்று செக் பண்ணி பார்த்தேன் அந்த why discover veriya. Oh my god. You know, it's 2011. 2012, yeah. I was like thinking like அப்புறம் எவ்வளோ சின்ன பிள்ளையா இருந்தது நம்மளாம் like you know it's like so kudos and all. So it's like I mean it bring back memory Flash like the flash mob. But எனக்கு பிடிச்ச event வந்து the one that you did right is you did in Curve. Remember? Because I sang and Radhi Khalid was saying he sang like a church singer. So it brings me like how to say that? It's special for me lah. So thank you for creating that moment for me. I really appreciated that. அப்புறம் I mean yeah, and then நீங்க சொன்ன மாதிரி இங்க வந்துட்டீங்க. I mean like as a friend I really feel blessed like okay I have a friend like you. So அதான் thank you for that. And then நீ என்ன சொல்ல போறீங்களா சொல்லுங்க. I think yeah, we were happy lah they came for us. And then I remember that the college like Akka, I just need help with move and கேட்டேன். So yeah, come Sarah, okay, library la போயிட்டு you came and Teacher. spend some time with me lah. So yeah, I remember that. Okay. Oh my Yeah. god, so Do you remember that? No. She had to remember. Yeah, like anyway, it's like you know, it's in Segi, right? Like some of the Indians can be arrogant and show off, and you can look down on certain people, but
you were not like that lah. So I was like akka like that. Yeah. So you akka. Yeah, always akka. நிறைய பேத்துக்கு நான் அக்காவா தான் இருக்கேன். அப்புறம் நீங்க ஸ்டூடெண்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கவுன்சில் இருந்தீங்க வேற மாசகில. So must chairman chairperson. Oh. And the same year had so many drama. The same year பாத்தீங்கன்னா 2 president இருப்பாங்க. It's because I went against the college management. Oh yeah, 2 பேர் VP deputy vice chancellor. ஆமா நீங்க அவர் மண்ட போயிட்டாரு. You really did good lah. I mean like another பாக்கும்போது I'm really proud of your journey. நிறைய வீடியோ எல்லாம் போடுவீங்க. I was really like how to say inspired by you lah in one way. Like another parala another someone in Indian community is doing all these things. So like, I mean I feel impressed, I really we really wish you like really the best lah, to be honest with you. Thank you so much for having me guys. Same lah. Also இப்ப நான் வந்து காலேஜ் வந்தேன்னா கிளாஸ் முடிஞ்சா மேபி கொஞ்ச நேரம் லேப்பா மட்டும் வீட்டுக்கு போறேன். நீங்க வந்து அந்த எஸ்ஆர்சில போந்து அந்த செகண்ட் ஹோம் ஒரு மேல எப்போதுமே நம்மளாம் எஸ்ஆர்சி ஐயோ வேணாப்பா நீங்க வந்து அதுல இருந்து and then also some events செஞ்சு very active person I would say. Even from there also you valedictorian or something. Valedictorian. What is it for? Valedictorian. City college, for diploma. That one can't even imagine. I also can't imagine myself. He was there. He was watching your success, So it's like I think you were the same lah. நான் காலேஜ்ல எப்படி உங்களை பார்த்தனோ இப்ப கூட I mean you were the same. So yeah. So I'm very always want to try to தாண்டி போனோம். Actually I always keep myself busy. திடீர்னு ஒரு மாதிரி ஆம்பியாச்சுன்னா ஒரு மாதிரியா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஏதாச்சும் தூக்கி விடுவேன். Then my mother always complaining நீ என்ன ஏதாச்சும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க, why always busy? I feel good when I do that. I feel better when I do that. I feel more alive by keeping myself busy. So yeah. So continue. Thank you so much. The best lah. And support us as well. Definitely. Sarah, Caleb, and also Emmanuel. She already did lah. I mean for me right, when I look at people right, I don't really like put them as like success down the how to say that. Success is another benchmark like matter. I always see like friendship down. I mean like you was close to us, Other time I see that the loyalty that you had with me, So other time that's the benchmark for me. The communication you have with me, that's where I stand, I don't care you are really like really periala. If you don't have that connection with me as that, I don't feel anything that. எனக்கு அது இருக்குறது தான் பிடிச்சிருக்கு. So remain that. We always be there for you lah. அத ட்விட்டர்ல போய் தியாகோனிங்க அதான். Twitter I use it for my personal opinions. I don't think நிறைய பேர் follow பண்ண கூட மாட்டேன். It's like only to tell about what I really think. Instagram வந்து I mean like for friends lah, but then Twitter I don't share it to anyone lah. So really thank you so much. நாங்க நிறைய கலைக்க முடியல. நிறைய we didn't do the merchandise ஒண்ணுல. Ayyo, so sweet. We don't have any merchandise. Thank you so much. So we haven't printed out merchandise and all lah. So நாங்க வந்து merchandise வந்தா உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் கண்டிப்பா வீட்டுக்கு தேடி வரோம். I wish for Amava podcast and also production. இந்த மாதிரி நிறைய podcast செய்யுங்க. Consistency is the key. So always follow that. Yeah, you told me that also. You said Emmanuel நான் சொன்னல கேமரால சொன்னேன். அது சொன்னிச்சு இதுதான் சொன்னிச்சு என்னது நீ போட்டுட்டு அதான் முக்கியம். கன்சிஸ்டன்ட்டா போட்டுட்டு. She told me that. So she had the same message now also. Thank you so much for coming, and then நாங்க we will invite you more lah. நிறைய விஷயம் இருந்துச்சுனா we will invite you. Okay. For more podcasts also, if you feel free also you can come also. You can want to tell something to the world or what, you can always feel free to come. Sure. Okay, thank you guys. Thank you Caleb, Emmanuel, and also Sarah. Thank you everybody. Bye bye. Thank you. Sila close பண்ணிரு. என்ன close பண்ணு? Subscribe. Subscribe நான் சொல்லணுமா? Okay, so பாக்குறவங்க அனைவருக்கும் those who are watching தமிழ்ல வராது. Those who are watching, those who are listening to this podcast and also this video session, don't forget to subscribe, like, comment, and you can also suggest what next topic we can talk about. And don't forget to share this content as well to your friends, your family, and everyone you know. Thank you. Thank you. உனக்கு gift இருக்குல?